와서 한 번씩 만져. 자, 우리 친구들 이제 시작해도 될까요? 준비됐나요? 네, 그럼 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 오늘 행사의 진행을 맡은 아나운서 이상현입니다. 아유, 고마워요. 아유, 센스가 있다. 네, 2022 경상북도교육청 세계시민교육 국제포럼 다문화 학생 이중언어 발표회에 참석해 주신 여러분들께 깊은 감사의 인사를 전합니다. 갑자기 날씨가 너무 추워졌어요. 그래서 아마 여기까지 오느라고 조금 고생하셨을 텐데 여러분들 오늘 1시간 동안 우리 친구들 발표 들으면서 몸에 열을 좀 올릴 수 있게 박수도 조금 많이 쳐주시고 호응을 많이 해주시면 너무너무 감사할 것 같습니다. 자, 그럼 지금부터 2022 경상북도교육청 세계시민교육 국제포럼 다문화 학생 이중언어 발표회를 시작하겠습니다. 자, 먼저 국민의례가 있겠습니다. 자, 모든 분들은 자리에서 일어나셔서 단상에 있는 국기를 바라봐 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 제가 앞서서도 한번 말씀을 드렸는데 가지고 계신 휴대전화는 오늘 행사의 원활한 진행을 위해서 여러분 모두 진동이나 무음으로 변경을 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. 자, 그럼 바쁘신 와중에도 이중언어 발표회를 빛내주기 위해 귀한 걸음 해주신 참석자분들을 소개해 드리겠습니다. 한 분 한 분 소개해 드릴 때마다 여러분 박수로 따뜻하게 맞이해 주시기 바랍니다. 아우, 좋아요. 네, 경상북도교육청 교육복지과 이경옥 과장님 모셨습니다. 네, 멋지게 인사를 해주셨고요. 자, 경상북도 교육청 교육복지과 김수철 장학관님 오셨습니다. 네, 좋습니다. 경상북도 교육청 교육복지과 변정수 장학사님 오셨습니다. 칠곡 신동초 류창경 교장 선생님 참석하셨습니다. 김천 웅곡초등학교 허영란 교장 선생님 참석하셨습니다. 네, 어디 사실 다
이만큼 성인들이 모여있는 행사장보다 우리 친구들이 박수를 더 잘 쳐주고 호응을 너무 잘해줘서 오늘 행사 너무 기분 좋게 시작할 수 있을 것 같습니다. 자, 일단 우리 다문화 학생 이중언어 발표회는 학교 현장의 이중언어 교육에 대한 관심을 높이고 학생들이 다양한 언어를 습득해서 글로벌 역량을 함양하고자 준비한 행사입니다. 오늘 발표회에 참가한 학생들은 9월 23일 개최한 제10회 경상북도교육청 이중언어 말하기 대회 초등부 수상자입니다. 발표 방법을 살짝 설명을 해드리면요. 발표 방법은 한국어로 먼저 발표를 진행한 다음에 동일한 내용을 부모의 모국어로 발표하게 되는 겁니다. 자, 그럼 지금부터 바로 발표를 시작을 해볼 텐데요. 발표 순서는 고학년 순서대로 진행하겠습니다. 순서를 한번 쭉 알려드릴게요. 첫 번째 순서는 김천 농소초등학교 6학년 승가영 학생이고요. 네. 두 번째 순서는 구미 원호초등학교 6학년 문자민 학생입니다. 그리고 세 번째 순서는 포항 문덕초등학교 5학년 아마시 학생이고요. 네 번째 순서는 경산 성암초등학교 5학년 김기영 학생입니다. 와, 친구들이 박수를 너무 잘 쳐주는데요. 자, 다섯 번째 순서는요. 김천 웅곡초등학교 4학년 임보연 학생이고요. 아, 좋아요. 여섯 번째 순서는 칠곡 신동초등학교 2학년 조지훈 학생입니다. 자, 우리 여섯 친구가 모두 무대 오른쪽에서 발표 준비를 마쳤고요. 그럼 지금부터 바로 발표를 진행해 보도록 하겠습니다. 첫 번째, 김천 농소초등학교 6학년 승가영 학생의 발표가 있겠습니다. 주제는 반짝반짝 빛나는 나의 꿈이고요. 부모 모국어는 중국어입니다. 한국어 그리고 중국어 순서대로 발표하겠습니다. 자, 우리 승가영 학생을 위해서 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 김천농서 초등학교 6학년 승가영입니다. 저는 중국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났고 중국에서 9년을 살고 한국에 왔습니다. 중국 소학교 다녔을 때 그리고 한국에 와서 새로운 학교 생활 적응할 때 여러 가지 어려움이 있었지만 그런 상황 속에서도 저에게 힘을 준 것이 있습니다. 바로 저의 꿈인데요. 저의 꿈은 아이돌이 되는 것입니다. 5살쯤 TV에서 공연하는 아이돌을 보게 되었습니다. 그 순간 저는 아이돌이 참 멋있는 직업이라고 생각했죠. 그리고 저에겐 또 다른 꿈이 있습니다. 행복과 웃음을 주는 사람이 되는 것인데요. 그래서 친구들이랑 얘기할 때는 항상 배려하는 말투로 얘기하고 활발한 모습으로 다가가고 있습니다. 처음에는 단순히 아이돌하는 꿈이 멋있다고 생각했는데요. 근데 제가 좋아하는 춤과 노래로 나도 행복하고 다른 사람들도 행복하게 할 수 있는 것을 알게 되었습니다. 그래서 세계 여러 나라어로도 다른 사람들에게도 행복을 주고 싶어요. 매일 중국어로 일기를 쓰고 일본어 애니메이션을 중국어 번역으로 보고 있습니다. 이런 저에게도 어려움이 있는데요. 바로 부끄러움입니다. 저는 사실 무대에서 공연하는 걸 좋아하는데요. 근데 부끄러움 때문에 무대 위에만 올라가면 긴장하고 실수를 합니다. 여기에 온 것도 저희 부끄러움을 극복하기 위해서입니다.
저의 꿈이 더 반짝반짝 빛날 수 있도록 함께 응원해 주세요. 지금까지 들려주셔서 감사합니다. 您好，我是金川农所小学6年级的盛可阳。我是中国人的爸爸和韩国人的妈妈中间出生的。我在中国生活了9年，以后来到了韩国。在中国上学的时候，还有在韩国上学的时候，有很多困难的事情。但是在这种情况下，也有一个给我力量的事情，就是我的梦想。我的梦想是当一个明星。大约在我5岁的时候，看到电视上演出的明星，那一瞬间让我感觉明星是一个很酷的职业。我还有另外一个梦想，就是可以给别人带来幸福和快乐的人。所以跟朋友们聊天的时候，我会温柔地跟他们说话，会用活泼的样子接近他们。刚开始只是认为这个职业很酷，但我知道我喜欢的跳舞和唱歌可以给别人带来快乐，也可以给我带来快乐。我想用各种国家的语言给各种国家的人们带来快乐，所以每天用中国语写日记，看日本的动漫的时候也用中国语看。其实对于这样的我也有难题，就是害羞。我很喜欢在舞台上演出，但是总是因为害羞而失误。这次来到这里也是为了让我的害羞消失，让我的梦想亮亮的闪着。谢谢大家听我说到这里。 네, 고생했습니다. 사실 원래 부끄러움도 좀 많은 성격이라고 이야기를 하기도 했고 첫 번째 발표라서 되게 떨렸을 것 같거든요, 가영 학생. 근데 아니 아이돌이 꿈이라는데 우리가 또 무대에서 즐기는 걸 좋아한다는데 가만히 이렇게 보내주기엔 너무 조금 아쉬워요. 혹시 우리 가영 학생이 아이돌을 꿈꾸는데 어떻게 될지 모르잖아요, 우리가. 우리 가영 학생 한번 보여줄 수 있어요? 한번 우리 가영 학생의 무대를 한번 볼 수 있을까요? 혹시 우리 감독님 이렇게 노래가 준비가 되나요? 신나는 곡이 혹시? 네. 혹시 가영 학생 좋아하는 곡 있어요? 저요? 이런 걸 극복해내면 이제 아이돌로 한 발짝 더 다가갈 수 있습니다. 할 수 있어요? 저는 솔직히 유진 씨의 하이보이? 아니면 아니 하이브이 쿠키? 아니라 쿠키 아니에요. 다른 거 뉴진스 노래라고 하는데 혹시 텐션이요. 어텐션! 뉴진스 어텐션을 와 약간 준비하고 온 것 같은 느낌이 들기도 하는데 혹시 우리 감독님들 노래를 바로 준비를 해주시면 우리 가영 학생의 어텐션 한번 보도록 하겠습니다. 사실 이게 엄청 떨리는 거거든요, 그죠? 할 수 있어요. 화이팅! 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 너무 떨릴 거예요, 아마. 노래가 준비되고 있어요. 조금만 기다려줘요, 가영 학생. 사실 그렇거든요. 이렇게 발표를 하러 올라오는 것만으로도 이 부끄러움을 극복하기 위해서 왔다고 얘기를 했는데 쉽지가 않습니다. 근데 저희가 다른 거 없었어요. 그냥 고학년 순서대로 발표를 진행했기 때문에 우리 가영 학생이 6학년으로서 리더가 돼서 첫 번째 발표를 진행하게 된 건데 사실 얼마나 떨렸겠어요. 그걸 잘 극복해내고 발표를 한국어 그리고 중국어 2가지 언어로 너무너무 잘해줬습니다. 이제 댄스로 오늘 발표를 마무리를 하면 될 것 같은데요. 저희가 우리 가영 학생이 가장 좋아한다는 그 뉴진스의 어텐션을 준비를 해서 바로 가영 학생의 무대를 한번 즐겨볼 준비를 해보도록 하겠습니다. 사실 박수를 원래 워낙 잘 쳐줘가지고 춤출 때는 또 더 잘해줄 거라고 믿어요, 우리 친구들. 네.
있지 한참을 쳐다봐 가까이 다가가 You see One, two, three 용기가 생겼지 이미 아는 이 눈치 고개를 돌려 천천히 여기 You see 여기 보이니 Looking for 자신 알겠어 확실하게 너를 만들겠어 Hey, drop the question, drop the question Want attention, want attention You give me butterflies, you know 내 맘은 온통 paradise 꿈에서 깨워주지 마 You got me looking for attention You got me looking for attention 가끔은 정말 헷갈리지만 분명히 You got me looking for attention 널 우연히 마주친 척할래 못 본 척 지나갈래 You're so fine 네, 우리 가영 학생 너무너무 수고했습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 가영 학생 이제 내려가 주시면 될 것 같습니다. 안 시켰으면 어쩔 뻔했어요. 막 바닥을 막 구르고 깜짝 놀랐습니다. 너무너무 잘했어요. 네. 자, 이제 첫 번째 승가영 학생의 발표를 들어봤고요. 두 번째 순서입니다. 구미 원호초등학교 6학년 문자민 학생의 발표가 있겠습니다. 주제는 마지막 한 해이고요. 부모 모국어는 중국어입니다. 자, 한국어 그리고 중국어 순서대로 발표 진행하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 원호초등학교에 다니는 문자민입니다. 제가 발표할 내용은 초등학교 졸업을 앞둔 6학년 학생으로 저의 마지막 한 해를 어떻게 보낼 것인가에 대한 고민입니다. 코로나로 인해 4, 5학년은 온라인 수업과 대면 수업을 병행하면서 학업을 마쳤습니다. 이제 와서 고백하지만 저는 온라인 수업은 집에서 한다는 편안함 때문인지 집중을 하지 못할 때가 많았습니다. 침대에서 뒹굴거리며 수업을 듣기도 하고 동영상 강의를 틀어두기만 하고 딴짓을 하기도 했거든요. 그렇게 2년이 훌쩍 지나고 정신을 차려보니 저는 6학년이 되었습니다. 여전히 실감은 나지 않지만 저에게 맞다 때리는 마지막 한 해를 어떻게 보내야 할지 고민하게 되었습니다. 내년이면 중학생이 되는데 2년 동안 제가 공부에 뒤처지는 것은 아닌지 걱정이 되기도 합니다. 학년이 높아짐에 따라 교우 과목도 많아지고 수학과 영어의 난이도도 높아졌습니다. 그래서 저는 학교에서도 공부를 하지만 부족한 공부는 학원에서도 합니다. 제가 좋아하는 미술학원도 다니고 짬짬이 친구들과 놀다 보면 하루가 너무 바쁘고 해가 빨리도 저뭅니다. 가끔 학원에 가기 싫을 때 제가 힘들다고 투덜거리면 학원 선생님들은 지금 열심히 공부하지 않고 중학생이 되면 공부가 훨씬 더 어려워진다고 겁을 줍니다. 이럴 때 선생님들은 참 야속하게 느껴집니다. 왜냐하면 제가 듣고 싶은 말은 고작 힘들면 잠시 쉬었다 해도 된다는 위로의 말인데요. 어른들은 그런 위로의 말에 왜 이렇게 인색할까요? 저희 동네에서 함께 자라 올해 중1이 된 친구의 언니가 있습니다. 아침마다 교복을 입고 등교하는 언니의 모습이 너무 멋져 보여 부러웠습니다. 언니는 저에게 빨리 커서 중학교에 와라. 내가 너희를 보살펴 줄게 라고 합니다. 언니에게 전해들은 중학교 이야기는 공부 기계로 살아야 하는 건 아닐까라는 제 걱정이 그냥 걱정일 뿐이란 걸 알게 해줘서 불안이 조금씩 사라졌습니다. 저 원호초등학교 6학년 2반 문자민은 제 자신을 믿고 무엇이든 해낼 자신도 있고 또 저의 부족함을 알고 조금씩 채워나갈 준비가 되어 있습니다. 여러분, 저는 이대로 열심히 공부하여 멋진 중학생 언니가 될 수 있겠죠? 지켜봐 주세요. 감사합니다. 大家好，我是在元湖小学上学的文思明。我要发表的内容是作为即将小学毕业的6年级学生，我为要如何度过这最后的1年而烦恼。因为新冠肺炎4、5年级，我以在线学习和面对面学习的形式完成了学业。现在才来坦白，可能是因为在家里上课时太舒适了，让我经常无法集中精力去学习。有时躺在床上一边玩耍一边听课，
有时虽然放着视频听课，却还在做着别的小动作。就这样一下子过去了2年，前不久打起精神，你看我已经上6年级了。虽然到现在仍然没有什么这么吝啬说一些安慰人的话呢。我们小区有一个和我一起长大、今年上初一的朋友的姐姐，看到每天早上穿着校服上学的姐姐，帅气的令人羡慕。姐姐说：“快点长大，来我们学校吧，我来照顾你们。”以前总担心上中学后自己会不会过得像个学习机器人呢？自从听姐姐给我们讲有关中学生活的故事后，让我了解到过去我的担心只是担心而已，所以我焦躁不安的情绪渐渐消失了。我原会学6年级2班的文思明，相信自己有信心做好任何事情，并且知道自己的不足之处，做好了以前不做的准备。各位老师，我相信再这样继续努力学习，一定会成为一名优秀的中学生姐姐吧。请大家拭目以待，谢谢。 네, 문자민 학생의 똑부러지는 발표였습니다. 뭔가 물어보거나 시킬까봐 불이 나게 내려갔어요. 아무것도 시키지 않겠습니다. 네, 고생하셨습니다. 자, 3번째 순서입니다. 포항 문덕초등학교 5학년 아마시 학생의 발표가 있겠습니다. 주제는 스리랑카에서 큰 뜻을 품고 온 아마시고요. 부모 모국어는 스리랑카어입니다. 한국어 그리고 스리랑카어 순서대로 발표하겠습니다. 네, 인사하세요. 안녕하세요. 제 이름은 아마시이고 올해 12살입니다. 저의 국적은 스리랑카이며 저는 1살 때 부모님을 따라 한국으로 왔습니다. 지금은 포항 문덕초등학교 5학년에 재학 중입니다. 저에게 소중한 사람들과 저의 꿈을 여러분들에게 소개하기 위해 오늘 이 자리에 서게 되었습니다. 제 가족은 아버지, 어머니, 언니가 있고 제가 막내입니다. 아버지 성함은 카말이고 카센터에서 일을 하십니다. 어머니 성함은 라시카이고 식당에서 일을 하십니다. 우리 부모님은 엄청 멋지십니다. 아버지는 제가 원하는 것을 곧잘 사주시고 어머니께선 무엇이 옳고 그른지를 잘 알려주십니다. 언니 이름은 타린디이고 고등학교 1학년입니다. 언니는 제가 모르는 것들을 친절하게 알려줍니다. 저도 부모님과 언니를 도와주려고 항상 노력하고 있습니다. 저는 취미가 참 많습니다. 그 중에서도 노래 듣는 것을 가장 좋아합니다. 제가 좋아하는 과목은 국어입니다. 가끔은 유튜브를 보면서 김치와 고기를 이용한 한국 음식을 만들기도 합니다. 스리랑카 음식보다는 오히려 한국 음식이 더 입에 맞는 것 같습니다. 저는 현재 한국 생활이 매우 즐겁고 만족스럽습니다. 학교에 친한 친구들이 많아서 친구들과 놀다 보면 쉬는 시간이 부족할 정도입니다. 날이 갈수록 친한 친구들이 점점 많아져서 학교에 가는 것이 정말 재밌습니다. 담임 선생님께선 제가 학교 생활을 정말 잘한다고 칭찬을 많이 해주십니다. 제 꿈은 초등학교 선생님이 되는 것입니다. 학생들을 바르게 지도하여 훌륭하게 성장시키는 것을 상상하면 정말 보람찬 일이라고 생각합니다. 꿈을 이루기 위해 더 열심히 공부하고 노력할 것입니다. 그리고 저는 저의 모국 스리랑카에 꼭 한번 다녀오고 싶습니다. 제가 태어난 나라에는 힘들게 생활하는 사람들이 많습니다. 그 사람들을 도와주고 싶습니다. 나중에 커서 기회가 된다면 스리랑카를 위해서도 일하고 싶습니다. 저는 저와 제 가족들 그리고 한국 친구들과 스리랑카 사람들 모두에게 희망을 안길 수 있는 사람이 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 제 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 아유보안 마게 나마 마시 마게 와서 아우르도 놀라이 마게 마비면 스리랑카와이 마다 아우르도 에케디 마게 데모피안 사마가 다쿠는 코리아와르 페미니아 댕 포항 문도 프라티미가 바살레 파세니 반티가 나간노아 마게 시나하 발라포로투 어버세마타 하누노아 디마산다하 아데메메 스타니아르 페미니미 마게 파올레 타타 야마야카이 마마 파올레 발레야 타타게 나마 카말
모ට කාර්මික අන්සේවර කරන්නේ. අම්මගේ නම රශ්කා. අවන් හරකවර කරන්නේ. මගේ අම්මයි තාත්තයි හරිය ලස්සනයි. තාත්තා නම් මං කැමති දේවල් අරන් දෙනවා. අම්මා නම් හොඳ නරක කියලා දෙනවා. අක්කාගේ නම තරින්දි. උසස් අධ්‍යාපනයේ පළමු පන්තිය ඉගෙන ගන්නවා. අක්කා නම් මම දන්නේ නැති දේවල් කියලා දෙනවා. මම තාත්තටයි අම්මටයි අක්කටයි හැමතිස්සෙම උදව් කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපි හරි සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ. මට විනෝදාංශ ගොඩක් තියෙනවා. ඒවයින් ගොඩක් කැමති සින්දු අහන්න. මම කැමතිම විෂය කොරියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න. සමහර වෙලාවට YouTube බලලා කිම්චි හා මස්චාචි එක්ක කොරියන් කෑම හදනවා. ලංකාවේ කෑමකට වඩා කොරියන් කෑම වල රස දැනෙනවා. මම දැන් කොරියානු ජීවිතේ විනෝදෙන් ගත කරනවා. ඉස්කෝලේ හොඳ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්න නිසා එයාලත් එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට සෙල්ලම් කරන වෙලාවක් මදි. ඒ නිසා දවසින් දවස යනකොට මට ගොඩක් යාළුවෝ එකතු වෙනවා. ඒ නිසාම මම ඉස්කෝලේ යන්න හරි විනෝදෙන්. ගුරුතුමා මම ඉස්කෝලේදී පාඩම් වලට හොඳට කරන නිසා මට ප්‍රශංසා කරනවා. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ප්‍රාථමික පාසල් ගුරුවරියක් වෙන්න. පාසල් ළමයින්ට නිවැරදිව මඟ පෙන්වීම හා හරි මඟ යෙවීමට මාංශ වෙනවා. මම ලොකු වෙලා අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ලංකාව වෙනුවෙන්ද වැඩ කරන්න ආසයි. මගේ කතාව අසා සිටිය ඔබ සැමට ස්තුතියි. 네, 아마시 학생 고생했습니다. 아니 우리 아마시 학생이 학교에 친한 친구들이 많아서 학교 생활이 너무 즐겁다고 얘기를 했는데 정말 거짓말 안 하고요. 제가 살려봤어요. 13명의 친구들이 한국어 때부터 스리랑카어 발표할 때까지 계속 촬영을 해주고 있더라고요. 아니 우리 아마시 학생 학교 생활 진짜 잘하고 있는 것 같습니다. 너무너무 고생 많았고요. 자, 이번엔 네 번째 순서입니다. 경산 성암초등학교 5학년 김기영 학생의 발표가 있겠습니다. 주제는 친절한 한국의 얼굴이고요. 부모 모국어는 중국어입니다. 한국어 그리고 중국어 순서대로 발표하겠습니다. 네, 박수로 맞아 주십시오. 안녕하세요. 저는 경산 성암초등학교 5학년 김기영입니다. 여러분, 제가 지금 들고 있는 것이 무엇인지 아시나요? 네, 맞습니다. 외국 관광객들이 우리나라 공항에 도착해서 출입국장을 나올 때 가장 먼저 만나는 환영의 표시인 입국 환영 피켓입니다. 제 꿈은 미래 이 피켓을 들고 설레는 마음으로 외국 관광객들을 맞이하고 싶은 중국어 관광 통역사입니다. 몇 년 전 중국인이신 어머니를 따라 중국 여행을 간 적이 있습니다. 천안문, 자금성, 만리장성 등 중국의 유적지를 여행하던 중 한국의 패키지 관광객들을 만났습니다. 그분들을 대상으로 중국의 유명한 관광지 소개와 함께 중국의 문화와 역사를 아주 재미있게 해설해 주시는 관광 통역사분들이 너무 멋있고 대단해 보였습니다. 순간 저는 가슴이 두근거리고 벅차올랐습니다. 맞아, 바로 저거야. 나도 할 수 있어. 그날은 바로 제 꿈이 생긴 역사적인 날이었습니다. 우리나라를 방문하는 중국, 싱가포르 등 중화권 관광객들을 맞이하여 우리나라의 아름다운 자연과 자랑스러운 역사, 멋진 문화를 소개하고 먹거리, 즐길거리, 쇼핑 등 한국으로 설레는 입국에서부터 안전한 출국까지 모든 것을 책임지는 중국어 관광 통역사가 되고 싶다는 소중한 꿈을 가지게 되었습니다. 여러분, BTS, 영화 기생충, 오징어 게임의 공통점이 무엇일까요? 네, 맞습니다. 이 세 가지는 세계 문화 콘텐츠 시장의 중심에 선 한류의 대표적인 예입니다. K-팝과 K 콘텐츠, 한국의 음식 등 한국에는 전 세계에 알릴 만한 멋진 문화가 많고 저는 전 세계에 한국을 알리는 작은 외교관이 되고 싶습니다. 그리고 관광 통역사가 되기 위해서 중국어와 한국어 공부, 중국과 한국의 역사 공부하고 체육도 튼튼하게 하기 위해 운동도 열심히 할 것입니다. 그리고 한국의 관광 자원에 대한 지식을 쌓기 위해 여행도 많이 할 것입니다. 제가 먼저 경험을 해와야지 저의 미래의 고객들에게 더 좋은 여행을 소개해 줄 수 있을 것이라 생각하기 때문입니다. 그리고 관광 통역사가 되면 제일 먼저 저의 첫 고객으로 중국의 외할머니와 친척들을 초대하여 서울에서 제주까지 관광을 시켜드리고 한국의 아름다움과 친절함을 보여주고 싶습니다. 저는 한국을 찾아온 많은 외국인 관광객들이 한국인의 따뜻한 정을 잊지 않고 아름다운 한국을 다시 방문하고 싶다는 마음이 들게 만드는 중요한 역할을 하고 싶습니다. 한국의 얼굴, 천년의 미소를 닮은 저의 해맑은 미소를
꼭 기억해 두세요. 저의 꿈 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 大家好，我是青山圣言小学5年级的金继勇。大家知道我现在手里拿着的是什么吗？是的，没错，这是外国游客抵达仁川机场后最先看到的欢迎游客入境的牌子。我的梦想就是成为举止欢迎的牌子，怀着激动的心情迎接外国游客的汉语旅游翻译师。几年前，我和妈妈一起去中国旅行，在游览天安门、故宫、长城的时候，看到了为韩国游客介绍著名的景点、讲解中国文化与历史的旅游翻译师。我觉得他们真的很了不起。从那一瞬间开始，我的内心便激动起来。对，就是这个，我也可以做到。从那天起，我便希望成为一名旅游翻译师，为来到我们国家旅游的中国、新加坡等中华文化圈的游客，介绍韩国美丽的自然风光和自豪的历史文化。从美食、娱乐到购物，让他们可以怀着激动的心情入境，安全的出境。朋友们 ，BTS 电影《寄生虫》。鱿鱼游戏，大家知道他们有什么共同点吗？是的，他们都是韩流处于世界文化产品市场中心的代表。我想向全世界介绍 K-pop、K-content、韩国饮食等多种文化。为了成为一名旅游翻译师，除了要有良好的体力以外，还必须努力学习中文和韩国的历史文化。同时，为了积累旅游方面的知识，也要经常去旅游，因为只有亲身体验过，才能给未来的客户们带来最美好的旅行。成为旅游翻译师以后，我想做的第一件事就是邀请在中国的外婆和亲戚们来韩国旅游，从首尔到济州岛，向他们展示韩国的美丽与亲切。我想未来的韩国的众多外国游客们发挥重要的作用，让他们忘不了韩国人的热情，更让他们想再一次来到美丽的韩国。请各位一定要记住我的灿烂笑容，就像韩国的面孔，千年微笑。感谢大家聆听我的梦想，谢谢。 네, 김기영 학생 고생했습니다. 중국어 관광 통역사가 돼서 친절한 한국의 얼굴을 널리 알려주길 부탁드립니다. 자, 벌써 5번째 순서입니다. 김천 운곡초등학교 4학년 임보현 학생의 발표가 있겠습니다. 주제는 우리 엄마고요. 부모 모국어는 베트남어입니다. 한국어 그리고 베트남어 순서대로 발표를 진행하겠습니다. 자, 우리 임보현 학생을 위해서 여러분 큰 박수 한번 부탁드립니다. 우리 엄마. 안녕하십니까? 저는 김천시 운곡초등학교 4학년 임보현입니다. 먼저 저희 가족에 대해 간단히 소개하겠습니다. 저희 가족은 듬직하고 멋진 아빠와 베트남에서 오신 엄마, 개구쟁이 여동생, 그리고 저 이렇게 4명입니다. 그 중에서 오늘은 특히 우리 엄마에 대해 말씀드리려고 합니다. 이 세상에서 제가 제일 사랑하는 사람은 바로 우리 엄마입니다. 엄마는 좀 말랐지만 저의 눈에는 세상에서 제일 예뻐 보입니다. 엄마가 아빠와 결혼해서 한국에 오신 지 11년쯤 되었습니다. 우리 엄마는 현재 많은 직업을 가지고 있습니다. 한배 유학원을 운영하시면서 대학교에 강의도 나가시며 김천시에 있는 경찰서와 시청에서
통역 봉사활동도 열심히 하십니다. 이렇게 많은 일을 하셔도 집에 돌아오시면 항상 저희를 위해 맛있는 밥상을 차려주십니다. 요리를 잘하셔서 모든 음식이 다 맛있지만 특히 베트남 쌀국수는 정말 맛있습니다. 게다가 유머 감각이 있어 저와 동생을 잘 웃기기도 하신답니다. 가끔 잔소리를 할 때도 있지만요. 우리는 숙제를 하다가 모르는 것이 있으면 엄마에게 여쭈어 봅니다. 엄마도 모든 걸 다 알고 계신 것은 아니어서 먼저 유튜브로 찾아보고 다시 저에게 설명해 주십니다. 엄마는 집에 있을 때 저와 동생에게 항상 베트남 말로 이야기하곤 합니다. 한국말 한 번, 베트남 말 한 번 그렇게 주고받지요. 또 주말마다 엄마는 다문화 가족 지원센터에서 베트남어를 가르치시는데 저와 동생도 엄마의 반 학생입니다. 저도 엄마처럼 베트남어를 열심히 배워 나중에 2개 국어를 유창하게 할 수 있도록 노력하겠습니다. 저는 엄마와 우리나라가 한국과 베트남 두 나라 모두 더 많이 발전할 수 있도록 큰 역할을 하고 싶습니다. 엄마, 우리 가족을 위해 언제나 희생해 주시는 엄마. 그래도 엄마 자신도 돌보셔야 해요. 엄마는 나의 엄마, 나의 친구, 나의 우상이니까요. 엄마 늘 고맙고 사랑합니다. 여러분, 저희 엄마 자랑할 만하지요? 이상으로 제 발표를 들어주셔서 감사합니다. Mẹ tôi. Xin chào quý vị khán giả, con là Im Bo Hyun, đang học lớp 4, trường tiểu học Ung Cô. Trước tiên, con xin giới thiệu về gia đình con. Một người vô phong độ binh trai, một người mẹ đến từ Việt Nam, một em gái tiếng Nhật, ba con 4 người tạo thành một gia đình. Nhưng đặc biệt, hôm nay con muốn giới thiệu về mẹ con. Trên thế giới này, người mà con yêu nhất chính là mẹ con. Mẹ con hơi cay, nhưng trong mắt con, mẹ là người đẹp nhất thế gian. Mẹ con kết hôn với ba đến Hàn Quốc được 11 năm rồi. Hiện tại mẹ con làm rất nhiều nghề. Mẹ con điều hành trung tâm nhiều hành biết, đi dạy tại trường đại học. Ngoài ra, con tham gia tích cực hoạt động thông dịch qua Đông Cang Sam bảo vệ bản thân phố Kim Trân. Mẹ làm nhiều việc như vậy, nhưng khi về đến nhà mẹ luôn nấu những món ngon cho cả nhà. Các món mẹ nấu đều ngon, nhưng ngon nhất là phở Việt Nam. Ngoài ra, mẹ rất vui tính luôn làm cho con ba em cười. Đôi khi mẹ cũng mắng với con. Mỗi khi làm bài tập cô không biết thì con sẽ hỏi mẹ. Ở nhà mẹ luôn nói chuyện với con ba em bằng tiếng Việt. Nói bằng tiếng Hàn một lần, tiếng Việt một lần. Mỗi cuối tuần mẹ con chính biết tay trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Con ba em cũng là học sinh của mẹ. Con sẽ cố gắng học tiếng Việt đểជួយให้từ tiếng nữa mẹ. Con muốn chúng mẹ giúp đỡ từng nhiều người và góp phần vào sự phát triển của hai quốc gia. Mẹ ơi, mẹ ta luôn hy sinh cho gia đình mình. Mẹ cũng phải yêu bản thân mình. Mẹ là mẹ lá bạn lá thân của con. Mẹ ơi, con luôn cảm ơn ba con yêu mẹ. Mẹ con đang từ đeo hậu phải con quý vị. Con xin cảm ơn vì đã nghe vai phát biểu của con. 네, 임보현 학생 고생했습니다. 아니, 엄마를 이렇게 자랑스럽게 여기는 걸 엄마가 알면 너무너무 행복할 것 같아요. 수고했습니다. 자, 마지막 순서입니다. 벌써 6번째 순서는 가장 어린 친구예요. 칠곡 신동초등학교 2학년 조지은 학생의 발표가 있겠습니다. 주제는 내가 사랑하는 우리 학교고요. 부모 모국어는 중국어입니다. 한국어 그리고 중국어 순서대로 발표하겠습니다. 우리 친구가 지금 긴장을 조금 많이 한 것 같거든요. 여러분 박수 한번 크게 한번 쳐주시죠. 안녕하세요.
저는 신농초등학교 2학년 1반 조지훈입니다. 저는 신농초등학교에 대해 발표하려고 합니다. 신농초등학교는 경상북도 칠곡군 지천면에 있는 학교입니다. 학생 수는 45명으로 적지만 다른 학교보다 좋은 점은 아주 많이 갖고 있는 학교입니다. 첫째, 저희 학교에는 멋진 놀이터가 있습니다. 놀이터는 정말 크고 놀이터 안은 거미줄, 바구그네, 시소, 미끄럼틀 같은 다양한 놀이기구가 있습니다. 그리고 아주 큰 모래놀이터도 있습니다. 저와 친구들은 학교 놀이터를 정말 좋아합니다. 둘째, 저희 학교에는 체험학습을 정말 많이 갑니다. 1학기에는 경상북도 칠곡군 지천면에 놀이공원 체험, 수학체험, 또 김치와 두부를 직접 만들어보는 쿠킹 클래스에도 가보았습니다. 여름방학 전에는 학교 주변에 있는 낙하담이라는 곳이 있는데 낙하담 옆에 물놀이장이 있습니다. 물놀이장은 정말 크고 물놀이장에서 친구들과 신나게 물놀이도 했었습니다. 신나고 또 즐거웠습니다. 마지막으로 저희 학교에는 제가 사랑하는 친구들이 있습니다. 친구들이 없다면 학교 생활은 정말 외로울 것입니다. 친구들이 있어서 학교 생활을 정말 즐겁게 할 수 있습니다. 이상 신농초등학교에 대해 발표해 보았습니다. 신농초등학교는 정말 좋은 것입니다. 저는 신농초등학교를 사랑합니다. 大家好，我是新东小学2年级1班赵志勋。我今天演讲的题目是新东小学。新东小学坐落于庆尚北道七股郡支川面，有45名学生。虽然比别的学校少，但是有很多的优点。第一，我们学校有很帅的游乐场，游乐场真的很大。游乐场里有攀爬网、秋千、跷跷板等好玩的设施，还有很大的沙子游乐场。我和朋友们很喜欢学校游乐场。其次，我们学校去很多的体验学习。1学期时候去了游乐公园、森林体验、数学体验等。泡菜和豆腐也做了等烹饪学习。暑假前学校旁边有落花潭，落花潭旁边有水上乐园，水上乐园真的很大。我和朋友们玩水很开心。最后，我们学校有我喜欢的朋友们。如果没有朋友的话，我们就会很孤独；如果有朋友的话，我们就会能很愉快的生活了。上面就是我对新东小学的介绍。新东小学有很多的优点，我爱新东小学。 네, 고생했습니다. 조지훈 학생. 아니, 신동초등학교 교장 선생님이 와 계신데 너무 뿌듯하실 것 같아요. 저렇게 또 학교를 사랑해주는 우리 조지훈 학생의 발표까지 들어봤습니다. 자, 이렇게 우리 6 학생들의 이야기를 다 들어봤습니다. 역시 우승자다운 실력이었는데요. 사실 나올 때는 조금 이렇게
쭈뼛쭈뼛 나와요. 나왔다가 발표만 딱 시작되면 우렁차게 발표 잘해준 우리 친구들에게 고생했다고 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다들 너무너무 고생 많으셨고요. 다문화 이중 언어 발표회는 여기서 모두 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 여러분들 밖에 보시면 지금 전시가 진행 중이에요. 12시에 여러분들이 타고 오셨던 버스를 타시면 다 같이 밥을 먹으러 이동을 할 겁니다. 그 전까지 여러분들 전시도 조금 둘러보시고 친구들이랑 사진도 조금 찍으면서 시간을 야무지게 즐겨주시면 되겠습니다. 고생하셨습니다. 자, 12시까지 버스로 꼭 와주셔야 됩니다. 타고 오셨던 버스로 12시까지 돌아가 주시면 되겠습니다.
하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 셋. 하나, 둘. 하나, 둘. 여기서 얘기하면 들어와야 되는 거 아니에요? 하나, 둘, 셋. 셋, 둘. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 둘, 둘. 하나, 둘, 하나, 둘. 테스트. 지금 영어입니다. 하나, 둘, 테스트, 테스트. 조금 더 낮춰주세요. 하나, 둘. 많이 보네. 돌긴 도는데 가까이서 해서
지금 이걸 열어야 돼. 이게 어떤 거요? 코리아하고 통으로 들어가야 되잖아요. 하나, 둘,
when you come up to the stage? Well, because I'm sorry, because I kind of have a closed door mask. Really? Wait. Okay, we will start our session. Starting up, you can start here. Okay. And you will stay now. Stay here, and the person come up to the stage. Okay, no problem. Just make sure. 对，因为我刚刚有跟他说，well, because I kind of have a cold, so I probably wear my mask would be better. 오케이. 그리고 혹시 이따가 질의응답 시간을 위해서 여기 위에서 혹시 질문을 받아주시나요? 아니면 어떻게 질문을 하시는 거예요? 그래서 만약에 여기서 질문을 중앙에서 받으실 거면 리시버를 여기다 하나를 더 하고, 만약에 중앙에서 질문을 따라 안 하실 거면 그래서 만약에 여기서 질의응답을 해주실 거면 여기 리시버를 2개를 갖다 놓아야 될 것 같아요. 여기 저기 리시버 여기 앞에 좀 주세요. 근데 만약에 지금 한나연 씨만 혼자 질의응답을 하시는 건지 아니면 한 분이 더 올라오셔서 지금 저기는 리시버가 있으면 그때는 마이크를 하나 더 준비할게요. 한나연님이 여기 위에서 이제 여기 질의응답 외국 시간을 분이 할 가지실 거예요. 건데 됐고 만약에 질문을 저쪽에서 답변을 한다면 마이크를 하나 갖다 드릴게요. 그렇게 하면 되죠. 만약에 한 분 더 올라오신다고 하면요? 네, 맞아요. 그때 마이크만 하나 더 준비를 어떻게 할게요. 하시겠어요? 한 분으로 이거 빼면 돼요. 빼서, 빼도 되고 아니면 마이크 하나 더 준비할게요. Q&A 시간에. 그러면 중앙에 쓰다가 리시버 끼고 중앙에만 해달라고. 마이크 하나 좀 더 갖다 주세요. 네, 지금 안 나와.
네, 여러분 안녕하십니까? 만나서 반갑습니다. 2022 경상북도교육청 세계시민교육 포럼 해양특강 시간입니다. 2022년은 특별히 Goal 14 Live Below Water, 지속가능 발전을 위한 대양, 바다, 해양 자원의 보전과 지속가능한 이용을 주제로 이곳 경주 우양미술관에서 계속해서 이어나가고 있습니다. 현장에는 문경 가은고등학교, 포항 경북과학고등학교, 또 온라인에서는 안동 경일고등학교, 영주 영광고등학교, 중국 상해 한국학교에서도 참석해 주셨습니다. 그럼 서로 인사하는 시간을 가져볼까요? 네. 화면이 뜨는 대로 서로 인사를 나눠보도록 하겠습니다. 현장에 계신 친구들도요, 손을 한번 흔들어 주시면 다들 네, 반가울 것 같습니다. 네. 이렇게 해서 다들 온라인으로도 또 오프라인으로도 많은 관심과 또 참여해 주시고 계십니다. 네, 그럼 특강을 이어가 보도록 하겠습니다. 우리에게 소중한 말씀을 들려주시기 위해서 멀리 대만에서 오셨습니다. When Ocean Distance를 주제로 해양 관련 특별 강의를 해주실 National Taiwan Ocean University Youth Committee of Asian Marine Education Association의 한나옌을 소개합니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Please come up to the stage. 안녕하세요. 저는 하나입니다. 만나서 반가워요. Well, I have to say I'm sorry because I got a cold, but so my voice is not in a good condition. But I did a rapid test. It's negative, so don't worry. Okay, so today I'm going to talk about you and ocean's distance. So I went to many schools in Taiwan, and the teacher would be like, it's hard for our students to go to the beach or the ocean, so it's not that much chance for us to reach the marine issues. But I have to say, it's not that hard. Ooh. Oh. Okay, so today I'm going to share about my background and why do I engage to the social responsibility and then become the chairman of the youth committee of the Asian Marine Educator Associations. Well, so today, before the speech, I have to say I'm like all of you students just participate in this year's Asian Marine Educator Association's conference in Seoul. So it's very excited to be here again. So the reason why I'm standing here having the speech to all of you, the aim is to influence more and more people, especially youth, to join the global marine education to understand and protect our ocean, which means recruit more students to join the youth committee. Well, let's start with my backgrounds. Well, actually, my hometown is inland in the middle of Taiwan, and I was born in a farming family. I have no idea what is ocean education, ocean literacy, or ocean pollution before I went to the university. So after I graduate, the first university I studied is the National Taiwan University of Business, and I majored in the information management department. But soon I found that's not what I want or what I like because, you know, the code, JavaScript, it's very complicated. And then, how did I spend my summer? Why do I change my interest? Well, during the summer vacation, I had a great time in the ocean. So I go like stand-up paddling, I go kayaking, and even I go to learn the scuba diving. This is the first time I tried to spend some time in the ocean and have some ocean activities. And also it's the first connection with the summer. So after the summer, I decided to transfer. I decided to transfer to the National Taiwan Ocean University.
a top international excellent research and teaching in Taiwan. So, in 2018, I started doing the University Social Responsibility as a program of Ministry of Education through the talent cultivation and the communication development to understand our community problems and propose innovative solutions in our profession to help our society. Also establish the international connection to exert our positive social influence. And it's the other reason why I'm standing here. So what do we do for our social responsibility programs? The first one is to build up an international tourist basement and create a perspective of sustainable living in the community. The second is social responsibility practice and the marine talent cultivation. Well, it's important to link the industry, government, and the university and the community resource to build a cooperative mechanism. Oh, please, last page. No, last page. I'm sorry. Sorry, this now is not doesn't really work. Last one. Yes, the last. Okay. So here are our actions. So construct international marine education basement and talent cultivation for the marine tourism industry, including the residents, tourists, and the teacher, especially the students, just like all of you as a high school student. Okay, next one. So we have made a lot of efforts, like I go to the beach cleanup and promote a friendly angling and become a marine education lecturer, just so more and more people knowing the importance of the ocean. And that's the reason I'm standing here having to do the lecture to you. And then, how do we develop? Sorry. So how do we develop our curriculum? Please go up last page. Okay. So how do we do our curriculum? First, you have to find your local features, which is unique and in your field. And the second is to cooperate with the local organization, like the government. The most important thing is do it. Marine education or ocean literacy is not just learn from your book or the video or from the forum, just like here. Because that's not yours, that's our experience. So just do it and create yours. That's our experiential learning. Then you get to reach the goal. And based on the above, our team developed a series of lessons planned, including marine biology, marine environment, and ocean acidification, marine culture, and we called it Hayobox. And that's why we call it the entrepreneurship we do for the students. Just like all of you, you can do it, start your business too. So we have established two companies. One is called Aqua Village, and one is to Access Studio to promote the marine education and sustainable goals in Taiwan. So now we are getting more and more international. Well, because university social responsibility is to encourage students apply your professional knowledge and creativity in society and to move forward the vision of the international integration. That's why I say, what is the purpose of higher education? Is to cultivate your profession or skills and able to develop your career and then contribute to your community. So I want you to think about what is your social responsibility. It's not that hard, it's not for the adults, because we call like university social responsibility, that's because it's on you and your teacher and your school.
In 2016, and I joined the EMEA in Taiwan, and 2019 in EMEA in New Hampshire University. It's really fun to join an international conference because you get to know a lot of experts from the various countries, and you can exchange the information and the culture. And I really encourage the students to join the international conference just like this. So in the 2022 August, after the pandemic, finally, EMEA conference was held in Seoul. Well, in this conference, our lab, we have like 5 students present in the conference. And we have been presented about efficient village practice, technology teaching, environment conservation, seafood education, and the experiential learning. Well, it's a big challenge to us, I have to say. Because our students, as you are very brave to standing here, having the speech, English speech, to here to do the presentation. So after the EMEA conference, we set up a youth committee. If you are under 40, we are very welcome you to join us. Well, yes, we speak English. Language is probably the obstacle to you, but it's okay. We are all not a native English speaker. But if you have interest in the ocean or any issue, we will all very welcome, like exchange information, introduce your country's marine education as well. So, do you remember the Professor Ray just mentioned the people who spoke out at the UN for the Asia Marine Education? That is our youth committee advisor, Peter Tudehan. Well, he has a lot of experience on the marine education and the ocean literacy, so we can learn a lot from him. So we also encourage students to join us of raising the awareness of ocean conservation, or care about the ocean issues and use about the ocean issues and marine science to break through the ocean crisis, while promoting international exchange and interactions. Well, I'm not saying you join the association, you can make a big change of the world. But like I said, I'm here not to make a big change. I'm here to teach you and try to influence you. And you can get to influence more and more people like your friends or maybe your students, our next generation. Well, as Professor Ray said, we are next generation to promote ocean education, to raise awareness to our next generation. So it's our duty and our mission. So we want you, okay? What's your marine career in the future? I mean, ocean leisure, aquaculture, or ocean engineering? Maybe you are in the high school and you haven't decided what marine industry you want to work in. But the point is how to use your marine profession to help our ocean. That is the most important thing. And here are 7 principles of ocean literacy. I really need you to understand. It's really important. Well, I actually have a Kahoot game for you, like a little test for you to play, but I don't think we have the time. So let's just skip it. So after the forum, I hope everyone can search some website and see what's the news happened of the our ocean. If you're interested, you can scan the QR code below. Besides the UNESCO Ocean Decade, we have the UN General Assembly claimed the UN National Decades of Marine Science for Sustainable Development from the 2021 to 2030, indicate to the SDGs 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resource for sustainable development. And this is the Korean website. It's a system and economic decision analytic. We call SEA, the C Lab, where they collect lots of data. It's a very good website. I hope you guys can all do more research on some international website. So the last question, I want to ask you, all of you,
what sequence of to the close to the ocean, know the ocean, and love the ocean? Well, there's no correct answer, but I want you, all of you, to think about it. Again, we want you and hope you can really join our Marine Education Association of the Youth Committee. That's it. Thank you. 에 오신 학생분들과 또 줌으로 함께하고 계시는 학생들께서는 혹시 강연에 관련돼서 궁금한 점이 있으시다면 질문을 해주시면 감사하겠습니다. 화면으로 저희 줌으로 연결되어 있는 학생들을 같이 혹시 만나볼 수 있을까요? 네, 혹시 강연 잘 들으셨나요? 손으로 좀 표시 좀 네 해주시면 감사하겠습니다. 혹시 네 강연에 관련돼서 질문이 있으시다면 좀 손을 들고 질문을 해주시면 감사하겠습니다. 저희가 테이블이 무대 위에 세팅이 되는 대로 네 리시버를 이용해서 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 지금부터는 자유 토론 시간을 좀 가져볼 텐데요. 만약에 현장에서 또 질문이 없으시다면 저희 발표해 주신 또 한나희님과 또 같이 Q&A를 해주시기 위해서 올라와 주셨습니다. 네, 그래서 혹시나 하고 싶은 말이나 Q&A에 또 알려주시고 싶은 추가적인 부분이 있으시다면 이야기를 해주시는 것은 어떠실까요? 테이블 위에 마이크도 좀 부탁 좀 드리겠습니다. Okay, and yeah, let me introduce myself and why I'm sitting here. I'm the professor of National Taiwan Ocean University, and I also is a Secretary General of Asia Marine Educator Association. So Asia Marine Educator Association is it's a social network, and it's welcome all the people who are interested in doing marine education. So today, and I appreciate the host of the organizer and invite Hannah. Hannah is the chair of the youth committee. It means she just graduated from just graduated from university. So he is a master student and we are in charge of the youth network and invite you to join the network to extend your influence on the ocean. So today I'm sitting here and I hope that we can put more time and we can discuss about the opportunity of making us to connect together and to strengthen our influence of the ocean and even promote the ocean literacy from you and from others. So I hope we can have more discussion. So that's why I'm sitting here. So later we can discuss from Hannah and from me, and we have simultaneous interpretation. So I believe that the discussion will be more important than we share the information. 네, 혹시 추가적인 질문이 있으실까요? 네, 그럼 이것으로 강연을 좀 마쳐보도록 하겠습니다. 다시 한 번 더 귀중한 강연을 해주신 한나연님께 큰 박수 부탁드리도록 하겠습니다. Thank you, 한나연, for giving a fantastic lecture. Thank you very much.
네, 여러분들 수고 많으셨습니다. 잠시 휴식 시간을 가지고요. 곧바로 고등부 B팀의 청소년 국제 포럼을 진행하도록 하겠습니다. 온라인에 계신 분들도요. 계속해서 좀 접속을 해주시면 감사하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
네, 여러분 만나서 반갑습니다. 2022 경상북도교육청 세계시민교육 청소년 포럼에 오신 내빈 여러분들을 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 이 뜻깊은 행사의 사회를 맡게 된 아나운서 김효정입니다. 반갑습니다. 경상북도교육청 세계시민교육 국제포럼은 지속가능한 개발 목표를 주제로 하여 다양한 의견을 공유하는 발표 토론으로 경북 청소년들이 세계 시민으로서 세계를 이끌어 나갈 글로벌 역량을 강화하기 위한 포럼입니다. 오늘날 국제사회는 지속 가능한 개발 목표 SDGs를 지정하여 이행하고자 하는데 17대 목표를 세웠었는데요. 오늘 이곳에서 14번째 목표인 해양 생태계에 대해서 논의하고자 경상북도 청소년들이 이렇게 한자리에 모였습니다. 2022년은 특별히 Goal 30의 Life Below Water, 지속 가능 발전을 위한 대양, 바다, 해양 자원의 보전과 지속 가능한 이용을 주제로 경상북도 청소년들이 중심이 되어 글로벌 해양 환경에 대한 긍정적인 방향을 모색하고 더 나아가 해양의 지속 가능한 미래 비전을 다 함께 찾아보고자 합니다. 그럼 지금부터 2022 경상북도 세계시민교육 청소년 포럼을 시작하겠습니다. 네, 오늘 포럼에서는 주제 발표가 진행되며 발표가 끝이 난 이후에는 다 함께 대담 및 토론 등으로 의견을 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 마지막까지 끝까지 적극적인 참여 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 오늘 발표자분들을 먼저 소개를 해드리겠습니다. 저희가 온라인과 또 오프라인으로 발표자가 준비되어 있습니다. 먼저 줌으로 만나보도록 하겠습니다. 네, 소개해드리겠습니다. 첫 번째 발표팀은요, 경일고등학교 이승훈 학생입니다. 온라인으로 박수 쳐주시기 바라겠습니다. 환영해 주시고요. 인사 서로 해주시면 감사하겠습니다. 네, 두 번째 학생은요, 오프라인에서 발표를 해 주시겠습니다. 가은고등학교 권지민 학생입니다. 반갑습니다. 네. 세 번째는 또 오프라인으로 만나보도록 하겠습니다. 상해한국학교 김성은 남우진 학생입니다. 네, 네 번째 학생은 오프라인에서 또 만나보도록 하겠습니다. 경주과학고등학교 박주혁 이동윤 학생입니다. 반갑습니다. 네, 그럼 지금부터 2022 경상북도 세계시민교육 청소년 포럼을 시작하겠습니다. 발표가 끝이 나면 저희가 질의응답 시간도 가질 테니까요. 적극적으로 참여 부탁드리겠습니다. 첫 번째 학교 발표자 소개해 드리도록 하겠습니다. Pollution in the Yellow Sea라는 주제로 경일고등학교 이승훈 학생이 발표를 해주시겠습니다. 네, 만나보도록 하겠습니다. Hello, I'm Lee Seung-hoon of Gyeongil High School. Today, I would like to present the situation of the sea, the Yellow Sea where we live, what we have to do nationally for such Yellow Sea, and what we have to do. Many Korean students think of garbage island, the Pacific Ocean, when it comes to marine pollution. While I was looking for materials related to garbage island, I also found amazing in the form of a report that analyzed about 2,600 studies commissioned by the World Wildlife Fund, WWF, to investigate the actual state of plastic waste in the sea. The report said that marine pollution is severe not only in the Pacific Ocean, but also in the world. And the pollution level in the Yellow Sea, which borders Korea and China, is the most serious. The photo shows a lot of locations near the Yellow Sea. But scientists generally think that the pollution is serious when there are more than 6,650 to 10,000 microplastic per liter. But the Yellow Sea's 2010 risk index was 12.4 when considered dangerous, if it is more than 1. As a result, it was announced that
2,788 species worldwide are facing damage from plastic pollution. We can implement various methods to create clean yellow sea and eco-friendly earth. The first priority to implement it and is active cooperation between countries. We must reduce the amount of garbage generated by arranging and signing climate arrangements and cooperating with sincere compliance with the agreements. Governments can create departments dedicated to marine waste, or they can create bills and policies that require plastic waste reduction. In line with this, active efforts by public organizations and private companies and individuals to reduce plastic use are also necessary. Collecting marine waste that has already been thrown away is also an important task. The Pacific Ocean is now implementing a safer system called the Great Penguin. The system must be expanded and implemented not only in the Pacific Ocean, but also in the Mediterranean Sea and the Yellow Sea to collect waste that has already been thrown away. There is an example of Korea that supports the above activities. That is a private bank's marine purification reserve. A private bank in South Korea has opened a marine waste reduction reserve and is using the proceeds to clean up the oceans. In the 4 months since its establishment, it has exceeded $700 million, and we in Korea are also working to create a clean marine environment by running a volunteer organization for marine waste. So, what are the things that we need to do? The easiest and fastest way is to reduce the use of plastic, then reduce the waste. We, as individuals, have to reduce the amount of plastic we use in our daily lives by changing coffee from plastic glasses to mugs or personal containers. Also, changing from single-use plastic drinking water bottles while exercising to reusable tumblers. Another way to do this is to recycle disposable items that have been inevitably used through study separate collection in daily life, and reuse waste by changing the use of disposable plastic bottles into small flower pots and putting small light bulbs in empty bottles for simple lighting. There is a saying in Korean, proverb, a lot of dust makes a mountain. I think the same goes for our situation. At first glance, this individual action that we practice to minimize marine pollution may seem small. However, I am confident that these actions will combine to make clean oceans. The Earth we live on is not the only place where our generation lives. Just as our ancestors passed on the cleaners for us, we must also pass on the cleaners to our descendants. Your interest and approach in sustainable development create a clean planet. Thank you for listening to the long presentation. 네, 강연에 관련하여 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시면 저희가 마이크를 가져다 드리도록 하겠습니다. 네, 추가적인 질문은 없는 것 같아서 이것으로 강연을 마무리 짓도록 하겠습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음 발표자를 소개해 드리도록 하겠습니다. Global Marine Pollution Division Sustainable Development라는 주제로 발표해 주실 가은고등학교 권지민 학생입니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Hello, I'm
I'm Ji Min-kwon, the presenter of Gan High School. Are you familiar with the problem of marine pollution, which is a global issue? Thank you. Over time, the rapidly polluted sea not only adversely affects our lives, but also cause various problems in the ecosystems. From now on, I present actual situation of marine pollutions and the solution in each country and the solution I have thought of. Marine pollution destroys marine organisms and habitat. And if human consumes contaminated marine life, it can definitely not good for health. For example, the first of the problem of marine pollutions is the problem of marine plastic. More than 300 million tons of plastic are produced annually, of which 8 million tons end up in the oceans. There are already 50 million tons in the oceans, the threefold increase since 2007. The second is ocean acidification. The ocean absorbs 25% of the carbon dioxide we emit, reducing air pollution. However, as the pH concentration of seawater decreases, the acidity of the sea increases and marine acidification occurs. Currently, ocean acidity has risen by 26%, which has led to ocean acidification as atmospheric carbon dioxide increase due to the indiscriminate use of fossil fuel. In addition, the seriousness of marine pollution problem is emerging day by day, along with marine radioactive pollution and marine oil pollutions. Currently, several countries aim to protect and sustainably use marine resources. Did you guys know about this? Oh, thank you. Sustainable development is the development that meets the needs of current generations without invading future generations' ability to meet their needs. The Green New Deal also means sustainable development centered on the environment and people. It refers to convenience of the current energy policy centered on fossil energy to new and renewable energy. The Green New Deal implemented in the US and Europe increased the share of new and renewable energy, respond to climate change, and promote employment. The area that actually uses green energy is Jeju City, which is the first commercial offshore wind farm in Korea. This is a representative example of the win-win model for offshore wind power, which is the core of the Green New Deal. Thanks to this Green New Deal, not only did it create a new source of income, but also the surrounding commercial district was able to develop as tourists gather around the wind farm. These efforts are continuing in companies and countries as well. Samsung used discarded plastic on the back of its monitor. And recycle is a smart device component. Doosan, a company with excellent hydrogen production technology, developed a technology to produce hydrogen
using waste plastic and vinyl. The Greenway Global Company was selected for green business technology and made a completely degradable, biodegradable plastic harmless 3D filament. In addition, North Korea is pursuing a circular economy that promotes an eco-friendly society. By recycling light industrial factory waste to make household goods. The North Korea recycling project used the slogan, use wastewater as toilet paper and soil as soap. Next, France is a country that practices the reusable packaging policy. The reusable packaging policy is a law convert 10% of packaging material on the market into reusable materials by 2027. Recently, France introduced the 3R policy, which means reductions, reuse, recycling plastic. It is noteworthy that France has allocated a budget of 40 million euro between 2021 and 2022 to investment in reuse. And China mandated wastewater collection treatment facilities in industrial park by 2017 to control money pollutions. In case of non-compliance, China has taken effective measures of achieve that target, such as revoking the occupancy qualification of industrial park. Despite continuous effort for sustainable development, marine ecosystems are rapidly being destroyed over time. After thinking for a long time about whether there is sustainable development that can protect the environment, I came up with several solutions. First is related to fishing activities. According to the documentary, there were only 0.03% of plastic straw, which many environmental groups thought were their main culprit of environmental pollutions. And 46% of plastic waste was fishing net. The use of fishing net to catch fish has reduced many species. 2.7 trillion fishes couch each year in the world oceans. If overfishing continues at this rate, the ocean will be empty in just 2048. What should we do about this problem? First, we need to strengthen the monitoring of illegal fishing vessels that overfish for the purpose of livelihood and enact laws. You need to set the number of catches you can catch per day and prevent the risk of marine animal extinction if you exceed that. And you should try to make fish alternative to reduce your fish intake. In addition, it can be a good idea to create anniversaries such as no fish day and no catch day.
to allow the ecosystem to circulate correctly even for a set period of time. Next, these are things that can be done right now. Recycling, walking or biking, using local products, unplugging used plug, buying reusable product, and including identifying major local pollution causing companies, and sharing environmental pollution knowledge with others, and joining environmental group. The final solution is to do the SNS challenge. The pace of digitalization has accelerated rapidly and recently, as participation in the challenge has become active in a space, social media space. Various contents are being created. Using this, created make recycled items, non-use disposable challenge. Relate to environmental pollution through singing and dancing. In addition, by using social media such as juking, picking up trash while working and verifying it, it makes people interested in marine pollution. So, I create the Marine Pollution Stop Challenge with my classmate. Are you looking forward to it? Yeah. Video cue. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. Hi, 많이 참여 We love the earth. 끊어주세요. 박수 쳐주세요. Does it look well made? The future explain this motion express the act of picking up trash. Picking up trashes. In addition, the intention of creating this challenge is to save and love the earth. So it may be difficult to take action right away when you're already used to convenience. However, small effort will add up to great result. Small actions will have a positive impact on future marine pollution problem. And I hope that members of society will pay attention to the ecosystems. And I will end my presentation. Thank you. 네. 야, 정말 다채롭고 다양한 발표였습니다. 네, 혹시 강연에 관련돼서 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 마이크를 가져다, 네. 손을 들어주신 분이신가요? 네. 권지민 대표 발표자님께서는 마이크를 들고 혹시 무대 중앙으로 오셔서 답변을 좀 해주실 수 있을까요? 네. 네, 고맙습니다. 질문을 하면 될까요? 네. 이거 발표 너무 잘 들었고요. 네. 이거 중간에 그 각국의 해결 방안에 대해서 설명을 해주신 부분에서
이제 그 제주도에 풍력 발전을 설치했다고 말씀을 하신 부분에서 약간 그 이제 좀 친환경 에너지 쪽의 해결 방안을 말씀을 하신 것 같은데 이제 친환경 에너지에도 여러 가지 종류가 있잖아요. 뭐 태양광이라던가 풍력이란가 있을 수 있는데 혹시 그 중에서 어느 쪽을 가장 이제 발전 가능성이 높다고 보시는지 궁금합니다. 저는 현재 일단 저희 나라가 태양광을 가장 많이 사용하는 국가이기 때문에 태양광을 사용했을 때 가장 신재생 에너지로서 많은 활용을 할 수 있다고 생각을 하고 또 요새 또 저희가 기후가 대륙성 기후고 또 그렇기 때문에 해양에서 불어오는 바람으로 인한 순환을 잘 할 수 있다고 생각을 해서 풍력을 또 더 발전시켜가지고 네. 신재생 에너지로서 큰 역할을 할 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 제가 제주시를 예로 들어온 것은 그게 오히려 나중에 더 이제 대한민국의 발전을 불러오는 그런 게 되지 않을까 싶어서 들고 왔습니다. 네, 훌륭한 답변까지 잘 들어보았습니다. 저희가 또 온라인에서도 질문이 있다고 합니다. 잠시만 조금만 더 네, 답변을 좀 부탁드리겠고요. 줌으로 좀 만나보도록 하겠습니다. 영광여고와 한국상해 네, 학교에서 지금 답변을 좀 요청을 하고 있는데요. 질문을 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 영광여고에서 질문을 해주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 영광여고 2학년 김지연입니다. 안녕하세요. 잘 들었습니다. In your presentation, you referred that there are some corporations which enforce eco-friendly policy, but I think their corporations' goal is to their profit. So, what do you think about it? 다시 한국어로 질문 드리도록 하겠습니다. 네. 그럼 그 기업이 발표 중에서 기업이 어떤 재활용이라든지 이런 친환경적인 정책을 펼치는 것에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 기업이라는 경우에는 일단 기업은 이윤 극대화가 그들의 목적이기 때문에 어떤 동참하지 않는 그런 친환경 사업에 동참하지 않는 기업들도 있는 걸로 알고 있습니다. 그렇기 때문에 만약에 국가가 이런 친환경 사업과 관련된 정책을 실시할 때 기업이 어떻게 하면 주도적으로 그들이 이런 국가 정책에 참여할 수 있도록 유도하는지 그에 대한 방안이 있는지 궁금합니다. 제가 지금 잘 안 들려서 그러는데 제 질문이 맞는지 모르겠습니다. 국가 그 기업들 중에서 지금 환경에 동참을 해서 많은 기업들이 지금 하고 있는데 하고 있지 않은 기업들이 있습니다. 네. 그런데 어떻게 하면 좀 나라에서 대부분의 그런 대기업들이 좀 많은 참여를 해서 이렇게 환경을 좀 개선하는데 좀 어떻게 도움을 좀 받고자 할 거면 그런 방법이 어떤 것들이 있을까요? 일단 저희 나라가 이제 삼성, LG 이런 두산 기업들이 가장 큰데 일단 삼성은 아까 말했다시피 리사이클링을 해서 모니터 뒤에는 플라스틱을 재활용해서 붙이는 등의 방식을 활용하고 있는데요. 일단 저희는 대기업이 가장 큰 비중 차지하고 중기업이랑 소기업들도 대기업인 삼성이 일단 참여를 어떻게 하면 좋을까에 대해서 생각을 제가 잠시만 한 10초만 생각을 네, 알겠습니다. 너무 갑작스러운 질문이라 네. 조금 떨리는데 네. 네. 제가 생각했을 때는 국가에서 이런 대기업들에게 제한을 걸어준다거나 아니면은 리사이클링을 활용한 물건들을 제작하는 그런 홍보 그런 것들을 해서 좀 더 크게 키워갔으면 그리고 글로벌적으로도 많은 걸 했으면 좋겠다는 생각 했습니다. 네, 좋은 답변 감사드립니다. 네, 감사합니다. 또한 저희가 또 다시 추가적으로 질문을 좀 받아보도록 하겠습니다. 한국 상해 학교에서 한국 상해 한국학교에서 질문이 있다고 합니다. 손 한번 더 들어볼게요. 상해 한국학교 잠시만요. 네, 상해 한국학교 장예린이고요. 발표 잘 들었습니다. 질문하겠습니다.
I heard you mention about making an alternative food for fish. How are you going to replace food as it is a main food source all around the world? 한국어로 질문하겠습니다. 생선을 대용할 수 있는 대체 식품을 만든다고 하셨는데 구체적으로 어떤 식품으로 대처를 하실 건지 궁금합니다. 이게 제가 사실 처음에 이 프레젠테이션을 제작할 때 이 말을 할까 말까 고민을 많이 했었는데요. 생선 대체 식품으로 생선의 DNA 그 향을 추출해서 밀가루를 섞어서 그거를 생선으로 만들 수 있지 않을까라는 생각했는데 저희 학교 선생님이 그건 어묵이 아니냐라는 말이 있었어요. 그래서 그걸 뺐는데 그렇게도 만들 수 있을 거라고 생각이 되고 요새 식물 같은 거 옥수수 DNA 유전자를 추출해가지고 바이오 그거를 에너지를 만들잖아요. 그것처럼 생선의 DNA를 복제해가지고 유전자 복제로 다른 대체 식품을 만들 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 네, 이상입니다. 훌륭한 또 발표와 또 훌륭한 답변까지 정말 잘 들었습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 다음 발표자분을 소개해드리도록 하겠습니다. 온라인으로 만나볼 거고요. 상해 한국학교입니다. 마이크로플라스틱 스토리 We Didn't Know 라는 주제로 김성은 학생이 먼저 발표를 해주시겠습니다. 혹시 보이시나요? 네, 잘 보입니다. 발표 시작해 주시기 바랍니다. 시작하겠습니다. Hello everyone, this is Sung-eun Kim for today's presentation, and I would like to discuss about microplastic stories we didn't know. So, before we start, I want to discuss the current issue related to our ocean first, and then the process of plastic flowing into the sea, and third, the dangers of marine plastics, and finally, specific solutions related to this ocean problems. Part 1, right now our ocean is plastic, which makes human life easier but never rots and drifts, is a headache for modern society. In particular, when plastic breaks into small pieces and becomes a fine size, it causes enormous disturbance in the ecosystem, which flows into the sea, causing the death of marine life, and eventually penetrates the human table. According to the scientific journal Nature, there is a huge trash island in the Pacific Ocean between California and Hawaii in the US. It is an island made by collecting plastic waste floating in the water, which is seven times the area of the Korean peninsula. With 92% of the garbage made up of large items, and the remaining 8% was pieces less than 5 millimeters in diameter. About 46%, or about half, are garbage from fishing activities such as nets and styrofoam. And looking at discarded nets, plastic bottles, cups, straws, and tires that make up garbage islands. This is a tragedy created by humans that only pursued convenience. Part 2, the process of plastic flowing into the sea. Concerning plastic issues mentioned above, I'd like to deal with how those garbage flows into the sea. There are various factors that cause inflow of garbage to the sea. First of all, land-based waste flows through rivers and streams. Most of waste is introduced when treatment facilities are insufficient or collection activities are lacking. The result of calculating the amount of plastic waste discharged in this way. Further, microplastics do play a significant role in marine pollution. Fine plastic waste with a diameter of less than 5 millimeters flows into the river through the sewer without being filtered out during the water purification process. Even in areas with relatively well-equipped plastic waste disposal facilities,
such as North America and Europe, small particle microplastic waste is not filtered and pollutes the sea. In addition, these microplastics are often found in everyday items, and it is contained in grains or toothpaste and cleansing agents that strengthen cleaning power, and is included in some cosmetics, laundry detergents, part of tires, and even in dust in the city center. Second, garbage and shellfish are discarded after being used in the process of using and operating ships, fishing, and aquaculture activities. Unconsciously disposed of by all ships, such as fishing, laser ships, merchant ships, and warships, are marine wastes. In the case of aquaculture facilities, fishing gear, fishing nets, when replacing facilities or fishing gear, they become garbage as they are separated by typhoons and strong winds. Third, weather conditions such as monsoon and typhoons could cause severe pollution. It is estimated that 11,173 tons of marine waste were generated nationwide during heavy rains in August. The flow of the river increased, resulting in numerous floods and gathering into the sea to block the port. Most of them are vegetation such as grass and trees that flowed into the sea through rivers, and the rest are found to be household waste. Lastly, unauthorized dumping of garbage by vacationers is also a serious problem dealing with sea pollution. Vacationers who come to the beach throw away trash on the beach and leave it unattended, and the garbage is then swept away by waves or strong winds and enters the sea. Part 3. The dangers of marine plastics. As plastic flowed into the ocean, many problems began to arise. According to a report by the Worldwide Fund for Natural Resources, which also means WWF, in conjunction with Newcastle University in Australia, about 2,000 microplastics are consumed a week, which is 5 grams, the weight of a credit card. This is a problem caused by more plastic waste flowing into the ocean every year than the estimated 1.6 million species on Earth so far. The physical and chemical effects of microplastics on marine life, along with damage to marine life due to ghost fishing, could eventually threaten human health. Previously, related research has been conducted focusing on marine ecosystems, but recently, there have been steady reports of microplastics detected in drinking water and salt. Depending on the size and the shape of the particles, it can be absorbed into the body and affect tissues and organs in the body. Microplastics can pass through the inner wall of the digestive tract, resulting in systematic exposure. This is highly residual, and accumulation of microplastics in the body decreases the immunity of animals and weakens reproductive function. It also causes various cancers in humans, decreased reproductive system development, and delayed growth. Of the top 20 rivers with serious plastic leaks around the world, 67% are located in Asia, and 6 of them are located in China. In addition, plastic outflows through rivers in Asia account for about 86% of the world's plastic outflows through rivers. This phenomenon is annualized because the Asian river basin has a high population density, high production of plastic products, and high precipitation, making it easy to flow through the river. In 2018, it was reported that a large amount of microplastics were also detected as a result of collecting and analyzing sediments at 72 points along the coast of China, including the Bohai Sea. As such, the problem of microplastics in marine is serious around the Asia. For the solutions, Part 4, Solution Plan.
For the solutions, the Coral Bowl will protect our public waterways from a host of potentially harmful materials and chemicals. In the US, our clothes are 60% plastic. The rest may be made from natural materials, but they are often covered in dyes, heavy metals, and other chemicals. So it makes sense to catch all of this man-made material before it ends up throughout the marine ecosystem, in the bellies of fish, and ultimately on our plates. The Coral Bowl will be made from 100% recycled plastic, both post-consumer and from manufacturing. It is 100% recyclable and made in the USA, and this is about small collective actions having the power to achieve big results. If 10% of US households use a Coral Bowl, we can keep the plastic equivalent of over 30 million water bottles from washing into our public waterways every year. The second solution is Jellyfish Boat. Jellyfish Boat is a small marine drone whose mission is to collect floating waste and oil spills from the water's surface. Commissioned in June 2018 in cases in the south of France, it has since been adopted in several countries around the world. Its small size allows it to weave its way everywhere and to easily reach waste carried by the wind and currents into nooks and crannies and saturated zones. To do this, the mini catamaran made of aluminum and molded plastic floats is fitted with a net at the stern capable of collecting 80 liters of floating waste and 30 liters of hydrocarbons during each sortie. To collect the hydrocarbons, simply insert hydrophobic polypropylene strips or chips into the nets. Lightweight, silent, easily transportable, the small drone is remotely controlled with a joystick and is battery run. Nevertheless, the problem of disposing of the millions of tons of plastic waste generated each year today cannot depend solely on the efforts and responsibilities of individual countries. Environmental problems should be reasonably resolved through cooperation between countries rather than holding them responsible for violations of international law. Therefore, new treaties between countries should promote the shared use of necessary resources and joint actions to more effectively support individual countries' efforts to bridge the gap between the production of plastics and the collection of waste. Thus, when a new treaty is concluded against this background, the following must be considered. First, the new treaty may overlap with existing environmental treaties. Although the new treaty is related to plastics, attention should be paid to the possibility of duplication with other treaties that may appear in the course of operation. For example, contents that conflict with the prohibition on the dumping of waste at sea or the prohibition on the movement of hazardous substances under the London Convention should not be included. Second, given that the new treaty will not be able to completely solve the plastic problem, a future-oriented treaty is needed to easily cope with future changes and needs to have complete elimination of marine litter and microplastics from a long-term perspective in mind. It should be, and in other words, various environmental agreements so far have been made through subsequent amendments, the adoption of additional protocols, annexes, or other supplementary means. Hence, to supplement these points, the following items should be included when forming a new treaty. First, the vision and direction of the new treaty should be presented by setting the core value of realizing a plastic-free ocean as a goal. The elimination of litter and microplastic emissions into the ocean and the exclusion of marine ecosystems and the human activities that depend on them from marine litter and microplastics are good goals. Second, it is necessary to set a global goal for reducing microplastics and carefully consider how to achieve it. In order to solve the problem of climate change, the Kyoto Protocol did not set reduction targets and enforce them.
On the other hand, international treaties on waste seek to solve the problem between countries through legislation. Therefore, in order to solve the future plastic problems between countries, we set measurable and achievable goals together and impose legal obligations on member countries. One could think of ways to create a treaty framework that could provide assistance. Third, a monitoring system is needed to monitor progress towards the global goals and evaluate the effectiveness of strategies and national action plans. The basic purpose of the system is to ensure that countries strive to reach their agreed upon reduction targets and, if not, make necessary adjustments. These monitoring systems should include measures taken along with regular scientific reports on the status of marine microplastic pollution. Lastly, in the process of resolving the microplastics problem, it is necessary to allow various actors to participate. In resolving international environmental problems, including microplastics, a mechanism must be established in which not only countries, but also local governments, the private sector, individuals, and NGOs can participate. Thank you for listening. 네, 강연에 관련돼서 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시면 마이크 가져다 드리도록 하겠습니다. 네, 추가적인 질문은 없는 것 같아서 이것으로 발표를 마무리 짓도록 하겠습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 상해 한국학교 나무진님께서 발표를 해주실 텐데요. Measures to reduce plastic waste in the world's ocean basins 라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 큰 박수로 부탁드립니다. 그 화면 공유한 거 보이시나요? 네, 그럼 보이는 걸로 하고. 안녕하세요. 상해한국학교 고등학교 2학년 나무진입니다. 저는 해양 플라스틱 쓰레기를 줄일 수 있는 방안에 대하여 발표를 해보도록 할 것인데요. Hello, this is Ujin Nam from grade 11 Shanghai Korean School, and today I'm going to talk about measures to reduce plastic waste in the world's ocean basins. Have you guys ever seen a picture of these animals? Then do you guys know why these animals are stuck in plastics like these? This is because of the plastic waste abandoned in the ocean these days. This has been an issue for a long time. However, it is still not being solved. Therefore, today, I would like to talk about the measures to reduce plastic waste in the world's ocean basin. So the table of contents would be like this. Firstly, I will talk about the definition of key terms because it might be hard for you guys to listen to my presentation without any background information. And secondly, I would like to talk about the history and development of plastic waste worldwide. And lastly, the possible solutions that I believe is plausible. So first of all, I'll talk about definition of key terms. The first one would be marine debris. Marine debris refers to all man-made solid material that enters the ocean directly through littering or indirectly via rivers and streams. It includes any simple items such as plastic wrappers and straws that end up in the ocean and potentially harm marine life. The next one is microplastics. Microplastics are very small pieces of plastic that are smaller than like 5 millimeters or smaller in the environment that result from the disposal and breakdown of larger pieces of plastic waste over time. The next one would be ghost gear. Ghost gear is fishing gear such as nets that has been lost or abandoned in the ocean. As ghost gear breaks down into microplastics, it is consumed by marine organisms such as whales, dolphins, and turtles, poisoning them. And the last keyword would be ocean basin. An ocean basin is land that exists under the ocean below sea level. They are relatively inactive parts of the ocean where deposits of sediment gradually collect. They may be also
active areas such as where the tectonic plates meet. Part 2 is history and development. Since after World War II, marine waste has evolved from simple biodegradable material to synthetic non-biodegradable material. According to the UN Environment Program, the world's output of plastic waste has increased more in the past decade than it had been in the past 40 years. And currently, 80% of all plastic waste in the ocean is from land-based sources, such as wrappers, straws, etc. Furthermore, according to the Stemming Tide report from the Ocean Conservancy, 75% of all land-based material waste in the ocean is from littering into waterways. Next one is microplastic. Plastic waste gets more and more dangerous as it breaks down into tiny particles and an example of this is styrofoam, which easily breaks down into This harms the marine animals by getting into their body via consumption or by releasing harmful substances such as styrene monomer, one of the main causes of cancer, along with the styrene dimers and trimers, which are chemicals known for being carcinogenic. Ingestion of microplastics may not only cause direct death, but also has several sublethal effects, such as difficulties capturing prey and digesting food, sensing danger, escaping from predators, reproducing, etc. And the next one is ghost gear. According to the World Animal Protection, each year around 640,000 tons of fishing equipment is abandoned, killing more than 100,000 marine animals and more than 1 million seabirds. Ghost gear is made up of abandoned fishing nets from illegal fishers trying to avoid being caught. The nets are mostly death traps for any animals swimming through, cutting through their muscles as they move around them. Release of toxins into the water. Although plastic is believed to be impossible to completely decompose, in the latest research, it is shown that when plastic is exposed to environmental conditions such as the sun and rain, it decomposes faster, leaching toxic chemicals into the sea and harming the marine ecosystem. When decomposing plastic is consumed, dangerous toxins are spread in the animal's digestive system, causing adverse effects, which could lead to cancer, mutation, and death. The next one is effect on marine animals and the food chain. The environment and marine species are affected by plastic waste in various ways. By entanglement or ingestion of debris, contamination from toxic substances, or the creation of potential new habitats for colonization, etc. Half of the interactions between sea animal and debris is also entanglement or ingestion. The consumption of plastic may not only cause physical manifestation or harm such as cancer and mutation, it may also cause sublethal outcomes such as difficulties capturing and digesting food, difficulties in sensing hunger or predators, or difficulties in reproducing, etc. The particles from plastics are also passed on to other organisms through bioaccumulation throughout the food web. Microplastics are primarily being consumed by corals and zooplanktons, which are eaten by small fish, which are then consumed by other organisms in the food chain. During this process, the microplastic gets into the bodies of all these animals, negatively affecting their behavior and hormone levels. Moreover, plastic may be a habitat for some species, breaking the equilibrium of various marine habitats. These areas of accumulated plastic are often first colonized by microorganisms, then by microbiota, etc. And lastly, I will talk about plastic waste in the world ocean basins. On May 2018, an American undersea explorer and Dallas businessman spent 4 hours exploring the southern end of the Mariana Trench in the Pacific Ocean as part of a mission to chart the world's deepest underwater places.
In the deepest and the most remote part of the world yet reached by humans, plastic bags and fragments of plastic wrappers were found. They were estimated to have spread from Mount Everest down to the rivers and the soil into the deepest part of the ocean. Moreover, tiny pieces of undigested plastics were found in the bodies of the marine species in the water basin, which contaminated their bodies. According to the journal Nature, Evolution, and Ecology, deep trenches are contaminated by toxic chemicals such as polychlorinated biphenyl and polybrominated diphenyl ethers. PCBs are harmful oily chemicals that have been used in the production of many consumer products, but have been banned since the 1979 due to their toxicity. In research done by Phoenix Islands Protected Area in the middle of the Pacific Ocean, pieces of plastic were found in the guts of more than 70% of the amphipods, along with high levels of toxins called PCBs. Now I'll talk about the possible solutions that our team believes is possible. The first one would be calling on organizations and governments to ensure all fishing gear is tagged by making the information such as the origin, ownership, and capacity management. Over 136,000 marine animals are found caught in ghost gears every year. Currently, it is nearly impossible to identify the owner of fishing gear when abandoned in the sea. It is crucial to call on organizations and governments to ensure all fishing gear is tagged. If all fishing equipment is properly tagged, fishing vessels would be incentivized to ensure the gear is not abandoned, and enforcement agencies would be able to trace offenders. Moreover, this would further reduce illegal fishing, as it would no longer be possible to abandon fishing gears. The next one is enforcing laws regarding the disposal of untagged gear and increase the security in ocean borders and at fishing sites. By educating the public on the enforced law and the importance of tagging fishing gear, and also creating advertisements and online banners regarding the law. In order to prevent the destruction of untagged gear, nations must enforce laws regarding the disposal of untagged gear and increase the security in ocean borders and at fishing sites. It is crucial to educate the public on the enforced law and the importance of tagging fishing gear, and therefore nations would be encouraged to cooperate with relevant organizations to create advertisements and online banners regarding the law. And the last one would be aiding and supporting projects and operations to clear the ocean basin and rescue damaged marine animals from ghost gear and microplastics. Nations must come together with organizations to discuss the responsibility of each nation. Thank you for listening. 여기까지입니다. 네, 강연에 관련되어 질문 있으신 분들은 손을 들어주시면 마이크를 가져다 드리도록 하겠습니다. 네, 질문을 온라인에서도 한번 받아보도록 하겠습니다. 저희 줌으로 혹시 화면에 띄워주실 수 있으면 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 방금 발표해 주셨던 상해 한국학교 남우진 학생에게 질문이 있으시다면 온라인에서도 질문을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 줌 화면이 연결되는 대로 한번 얼굴을 마주하고 저희가 좀 질문을 받아보도록 하겠습니다. 네, 현장에서 줌으로 행사를 진행을 하다 보면 이렇게 매번 이슈가 생길 수가 있습니다. 지금 방송으로 또 온라인으로도 시청을 하고 계시고 또 오프라인으로도 함께 하고 계시는데요. 잠시만 기다려 주시면 저희가 연결이 되는 대로 진행을 이어가 보도록 하겠습니다. 네, 연결이 되었습니다. 저희 잘 보이시죠? 네, 좋습니다. 그렇다면 방금
발표를 해주셨던 남우진 학생한테 질문이 있으시다면 손을 들어주시면 네, 질문을 받도록 하겠습니다. 네, 그러면 추가적으로 저희가 아까 전에 영광고등학교에서 김성은 학생에게 질문이 있으셨는데 따로 온라인을 연결을 하지 못했습니다. 김성은 학생에게 질문이 있으시다면 지금 질문해 주시면 감사하겠습니다. 영광고 만나보도록 하겠습니다. 영광 여정고장. 네, 아까 질문들 못 드려서 지금 질문 드리겠습니다. 영광 여자고등학교 경남. 영광 여자고등학교 김나라입니다. 아까 질문을 못 드려서 지금 드리려고 하는데요. 발표자분께서 아까 강대국과 관련한 해양오염 해결 방안에 대해서 말씀을 해주셨는데 개발도상국과 관련한 해결 방안에는 생각해 보신 게 있는지 궁금합니다. 질문을 요약하면 개발도상국에 관한 해결 방안은 따로 없는 게 질문이신 거죠? 아니요, 지금 질문 대상이 바뀐 것 같습니다. 아까 두 번째 발표하셨던 학생한테 질문을 한 거거든요. 네, 남우진 학생에게 답변 부탁드리겠습니다. 질문 한 번만 다시 말씀해 주실 수 있나요? 네, 질문을 한 번만 더 부탁드리겠습니다. 네, 저희 학교에서 권지민 학생한테 질문을 했던 거였습니다. 네. 강원고등학교 권지민 학생이요. 네, 그럼 권지민 학생은 잠시 무대 위로 올라오셔서 나머지 답변을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 무대 가운데에 자리를 좀 부탁드리고요. 네. 질문에 관련돼서 한 번만 더 질문해 주시면 감사하겠습니다. 네, 죄송합니다. 네, 제가 아까 질문을 못 드려서 질문 드리겠습니다. 아까 발표자분께서 강대국과 관련한 해양오염 해결 방안을 말씀해 주셨는데 개발도상국과 관련한 해결 방안에는 어떤 것들이 있는지 생각해 보신 게 있는지 질문 드리고 싶습니다. 일단 또 개발도상국이 어떻게 하면 그렇게 될까요? 그죠? 네. 개발도상국들은요, 저희도 사실 개발도상국에서 이제 막 선진국으로 올라오고 있는 타이밍이잖아요. 그래서 제가 봤을 때는 조금만 더 시간을 10초만 주시면 네, 감사하겠습니다. 10초 드리도록 하겠습니다. 네, 지금 시간이 저희가 발표 시간이 얼마 남지 않아서요. 추가적으로 만약에 궁금하시거나 또 답변이 생각나신다면 서로 다르게 소통을 해서 좀 답변을 해주시면 감사하겠습니다. 영광고등학교 연락 주세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 다음 발표자분들을 소개해 보도록 하겠습니다. A Scientific Study on the Solution to the Sea Plastic Waste라는 주제로 경주과학고등학교 발표자 두 분이 발표를 해주시겠습니다. 박주혁, 이동윤 학생입니다. 네, 발표 시작하도록 하겠습니다. Greetings, I'm Dongyun Lee. And I'm Juyok Park from Gyeongbuk Science High School. So, the main cause of marine pollution include plastic waste, increase in carbon dioxide concentration by greenhouse gases, and factory wastewater. Based on the recent data that plastic waste has increased rapidly, according to the increase in mask usage due to COVID-19, we judged that plastic waste is the most serious factor in marine ecosystem pollution. We also thought about the ways to solve pollution of the marine ecosystem caused by the plastic, considering that microplastics is also a significant impact on the destruction of the marine ecosystem.
We have classified 3 causes and ways to solve this plastic problem. The first is to biodegrade the underlying cause of plastic products, and the second is to efficiently reuse plastics that have already been sold on the market. And the last is to use decomposers to decompose plastics that cannot be reused in an eco-friendly manner. From now on, we'll explain these plans in more detail. The first solution is biodegradable plastic. They don't require separate management after production and have an advantage in that they decompose themselves quickly in a natural environment. However, in the case of them, there is also a risk that they can turn into microplastics when sufficient decomposition hasn't progressed. Considering these points, we thought that the injection of complex decomposers in the plastics process and the change of plastic materials in some items would be the most suitable. According to a paper published by the Ministry of Environment of Korea, a photochemical decomposition agent consisting of cesium stearate, biodegraders such as PLLA and PBAT, and oxidation stabilizers such as butylate hydroxide toluene can be mixed to produce a composite decomposition agent. This shows a decomposition rate of 90% or more within 24 months in both landfill and non-fertilized conditions, which is 101 more expensive than the unit price of the conventional decomposition agent and is economical enough. Another solution is bioplastics. Bioplastics are made from a variety of social waste, and I'll give you an example of what we are doing right now. Given that most bioplastics currently produced are very expensive to produce using edible items, we are studying bioplastic synthesis using casein powder extract from discarded milk. Although research has not yet been sufficiently conducted, previous studies have shown that plastics using casein are as best as biodegradable plastics using the complex decomposers I introduced above. If bioplastics are produced using these discarded items, I think it will be a good solution not only to solve marine pollution caused by plastic, but also to solve other waste problems. The second method is to block the source of plastic by trapping plastic floating on the sea with a long U-shaped pipeline and collecting it by ship. It could take 79,000 years to clean up the Pacific if we stick with current waste collecting methods. This can be shortened to at least 20 years with the idea. The entire Pacific Ocean has 5 zones with spare currents. These areas are organically connected to each other, resulting in plastic waste collection in these areas. Long pipeline lines in which 3-meter nets are casted under the sea will be installed on the giant garbage island of the Pacific coast, which is also the same as the spare current. This way, it will be able to dispose of a large amount of plastic waste at once. A GPS tracking device was also installed to track this pipeline so that it doesn't drift away due to some accident or become a new garbage. So, although it's not a plastic collection method, there's an oil removal method that I'd like to introduce. So, it's an oil adsorption device using magnetic field. So before I explain it more specifically, I'll show an experiment video. 영상 좀 틀어주시겠어요? 우리가 전경국 다 데려놨어.
됐어. 살살 뿌려. 안 내려가게 하려. 밀지 말고 있어. 너무 빨랐다. 오, 뭐야? So this was the experiment conducted in our school, and the principle of this device is to absorb the oil through the magnetic fluid. Taking advantage of the fact that it is magnetic, experiment using UV showed that our method does the better oil removal rate than when absorption paper and emulsifier were used. It is expected that this method of oil absorption will prevent pollution of the marine ecosystem due to the oil in the future. Anyway, back to the main point about the plastic. Recovered plastics can be recycled through material recovery and fuel conversion. So by using this method, most of the plastics currently floating in the Pacific Ocean and all other seas can be recovered. Furthermore, seeking new development possibilities and preventing the creation of secondary microplastics. So recovered plastics are largely processed for reuse through 4 processes. First one is to collect abandoned plastics. Since we explained this part above, I'll move on. And the second one is to decompose plastics. So we use emulsification technology to decompose plastics. And to explain this in more detail, this is a technology to obtain low molecular matter by removing molecules by heating waste plastics to high temperatures in anaerobic conditions. Thirdly, we synthesize new plastic and with decomposed plastics above. After plastics are decomposed, they are bonded to a new plastic pellets. Finally, using these plastic pellets, they are used to make a new plastic items. And our last solution is using the decomposers to decompose the plastics. Bacteria can be used in the case of microplastics currently floating on shores. Apologus niger, which is mushroom spore, and Pseudomonas petita, which is germ. If we mix these together, it can be very efficient to decompose plastics in specific conditions. And the advantages of using these decomposers for decomposing plastics are they're low cost and efficient, and also eco-friendly. So about the efficiency, it decomposes plastics around 85% in specific conditions because it is, and about the cost, because it is only a germ and mushroom spore, is also very economic. Lastly, these germ and mushroom spores is non-infectious to human bodies, so it's also eco-friendly. So these were the solutions we found out for the cause of marine pollution caused by plastic waste. After examining various ideas for solving marine pollution, our team also conducted experiments. So I will conclude with the hope that these diverse and creative ideas will come together to form a global culture that slowly solves the marine pollution. Thank you. 네, 강연에 관련되어 질문이 있으시면 손을 들어주시면 마이크를 가져다 드리도록 하겠습니다. 네, 온라인에서도 혹시 질문이 있으시다면 만나보도록 하겠습니다. 네, 그럼 이것으로 발표를 모두 마치도록 하겠습니다. 고생 많으셨습니다. 네, 경일고등학교 이승훈 발표자, 또 가은고등학교 권지민 발표자, 상해한국학교 김성은 나무진 발표자, 경주과학고등학교 박주혁 이동윤 발표자 정말 수고 많으셨습니다. 긴 시간 동안 정말 고심하고 또 많은 연구하셨을 텐데요. 대단히 수고 많으셨습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 그럼 2022 경상북도 세계시민교육 청소년 포럼을 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 감사합니다.
네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 저희는 잠시 5분간 휴식 시간을 가지고요. 바로 중등부 포럼으로 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 청소년 포럼 시간이 시작됩니다. 참가하시는 참가객 여러분들께서는 자리에 착석해 주시어 자리 정돈을 부탁드리고요. 또 발표자분들께서는 올라오실 때 외투와 마스크를 벗고 발표를 해주시면 감사하겠습니다. 행사 전에 리시버 사용 방법에 대해서 간단히 안내해 드리도록 하겠습니다. 자리 앞에 있는 이어폰을 플러그를 꼭 꽂아주시고요. 중앙에 있는 전원 버튼을 눌러주시기 바랍니다. 채널 1번은 한국어, 채널 2번은 영어입니다. 참고 부탁드립니다. 네, 지금부터 곧 중등부 포럼을 이어가 보도록 하겠습니다. 자리에 착석 부탁드리고요. 또 핸드폰은 매너 모드로 전환 부탁드리겠습니다. 경주중학교 송광용 학생, 또 선덕 여자중학교 정윤주, 진피 학생들은 저희 올라오실 때 무대를 바라보고 오른쪽 계단으로 올라와 주시면 감사하겠습니다. 잠시 후에 제가 호명을 해드리면 발표하실 때 오른쪽 계단으로 올라오시면 되겠습니다. 또한 외투와 마스크는 벗고 올라와 주시고요. 그리고 옷 매무새가 조금 단정하고 깔끔하게 정리정돈을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 현장에 계시는 나머지 학생분들과 또 참관객 여러분들께서는 자리에 착석을 해주시고 휴대전화는 매너 모드로 전환 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
경상북도교육청 세계시민교육 국제포럼은 지속가능한 개발 목표를 주제로 하여 다양한 의견을 공유하는 발표 토론으로 경북 청소년들이 세계 시민으로서 세계를 이끌어 나갈 글로벌 역량을 강화하기 위한 포럼입니다. 그럼 청소년 포럼을 이어가 보도록 하겠습니다. 중등부 발표 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 오늘은 두 팀이 발표를 해주실 예정이신데요. 먼저 경주중학교 송관용 학생, 또 선덕여자중학교 정윤주 진피아 학생께서 발표를 해주시겠습니다. 그럼 첫 번째로 마린 폴루션이라는 주제로 발표를 해주실 경주중학교 송관용 학생을 만나보도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. Good afternoon, everyone. I'm Song Gwang-yo, a second grade student from Gyeongju Middle School. It's a great honor to meet you. Today, I'd like to talk about marine pollution. Marine pollution was not just today's problem, but has already been seriously considered for the last few decades. However, currently our sea is suffering more badly than ever before, and that's why we have brought this old and unattractive issue into this table. Here, we are going to look back on what has been the biggest causes of the pollution and how severe results they have eventually met, and we will also suggest what must be done to stop or at least slow the speed of this marine pollution. First, we need to know what has ignited marine pollution. Needless to say, its cause is absolutely from humans who have poured out tremendous trash every second to sea since the Industrial Revolution, and plastic is pointed out to be the prime mover among them. As you can see from the photo above, 56% of the plastics produced, or more than half, were produced after 2000. In 2020, it's over 367 billion tons, which shows that a very large amount has been produced so far. And 8 billion pieces of garbage are dumped into the ocean every day, and 60 to 80% of them are plastics, which shows that plastics are the main cause of marine pollution. However, the problem is that the plastics that have flowed into this ocean cause various bad problems to the marine ecosystem. If you look at this picture, the plastics discarded in the sea like that continue to accumulate in the sea. If marine debris continues to pile up like this, it can even threaten the lives of marine life. The second is marine pollution by oil spills. As you can see, most of these oil spills occur when a ship carrying oil is wrecked due to an unexpected accident. How will an oil spill in this way affect the ocean? As you can see, oil spills have a particularly serious impact on marine life. When oil spills into the sea, the oil flows on the sea. It reduces the amount of sunlight passing through and prevents the smooth movement of oxygen. In addition, animals that are active on the surface of the water, such as birds, are very difficult to hunt because their vision is blocked and prey does not come up the surface. Like these oil spills have a very large impact on the food chain of marine organisms. Next, let's think about what we can do to deal with this urgent situation. As seen in the seriousness of marine pollution, we investigated the problems of marine plastic and marine oil, which are the most common marine pollutants around us.
As seen in the currently 300 million tons of plastics are produced annually, of which about 8 billion tons ends up in the ocean. So far, totally 150 million tons have accumulated in the ocean, and the result is a desperate situation called plastic island. And as you can see, this island of plastic is very large. There are many solutions to this problem, one of which is upcycling. Upcycling is a way to turn waste into something new. As shown in the photo above, through upcycling, wasted plastic can be converted into various shapes, such as eco bags. In addition, this kind of upcycling has the advantage of reducing the amount of garbage going to the ocean and boosting up the local economy by participating in production facilities for the severely disabled. Next is about marine life suffering from ocean plastic. Because plastics has a low density and floats well in water, it is easy for marine life, including algae, to mistake it for food. Also, this garbage gathers to create a garbage island. Many animals exist there. Therefore, as plastic is present in the food chain of marine life, extinction is occurring at the fastest rate in history. What's more, the fish ingest tiny pieces of plastic that also contain poison, creating a vicious cycle where we are eating the animals that ingested the plastic again. What can be done to prevent these marine creatures from suffering? As a way to deal with marine pollution caused by marine plastics, oceans cleanup is the first. This device is a method of collecting plastics by making an interceptor barge to collect plastics floating on the river or sea. The second method is intercept. Intercept is a method of intercepting garbage from the sea with a special boat on the river. In these two ways, we can combat marine pollution caused by plastic. Now, let's see about the second pollution factor, spilled oil. As mentioned before, marine oil problems are mainly caused by ship grounding or accidents, and oil problems cause long-term maritime problems because their impact and duration are very long. It forms a film on birds' feathers and aquatic for animals and attached to fish gills, reducing buoyancy, interfering with breeding, and continuously adversely affecting the marine ecosystem. In addition, the problem of marine oil has a great impact not only the marine ecosystem but also on the economic activities of local residents. Firstly, then when a big oil spill disaster happens, how it can be dreaded. Firstly, in the event of an oil accident, an oil fence is installed above the surface of the water to prevent further spread of oil. Secondly, the oil in the fence is removed with a skimmer or pump. Thirdly, the residual oil not dreaded by the skimmer is collected using an oil absorbent. Finally, these parents are used to be chemically dried oil that cannot be physically collected. Now, it's time to wrap up by organizing and summarizing the stories we have talked about so far. In order to prevent the marine pollution problem discussed so far, Korea is trying to impose the different role on the different group on individual companies and the countries. What individuals can do is not as grandiose as you might think. It is simply a good idea to separate and properly dispose of or recycle the disposable items we use in our daily lives. In particular, PET bottles, which are the most common disposable products, must be separated and discarded before, because the bottle cap and label are separated and collected differently in recycling factories.
What companies can do is not to illegally and indiscriminately dump wastewater into the ocean, which has a great adverse effect on marine pollution. And when they make products, they must make them using recyclable plastic materials. The state prevents marine pollution by informing and educating the public on methods to prevent marine pollution, such as information on separate collection and environmental protection. In addition, since public authority is powerful, proper monitoring is necessary to ensure that companies or individuals do not engage in acts that may cause marine pollution, and if they are violated, strong responses must be taken. Serious marine pollution will not occur if individuals, companies, and the countries play their roles well in their positions. So far, we have looked at marine pollution. It turns out that the things we need to protect in our daily lives can be carried out very simply, but if it becomes a serious situation called marine pollution, it can become an irreversible situation even if we try to turn it back. A Korean proverb says, spilled water cannot be picked up again. Like the lesson from this proverb, you must keep in mind that you can prevent serious situations with moderate attention before big things happen. It was Song Kwang-young from Gyeongju Middle School and 10 others who had talked about marine pollution so far. Thanks for listening. 네, 강연에 관련되어 질문 있으신 분들은 손을 들어주시면 저희가 마이크를 가져다 드리도록 하겠습니다. 네, 질문은 따로 없는 것 같아서 이것으로 발표를 마무리 짓도록 하겠습니다. 다시 한번 박수 부탁드립니다. 네, 고생 많으셨습니다. 네, 다음 발표자분들을 소개해 드리도록 하겠습니다. 해양 오염 사례 분석을 통한 예방 대책이라는 주제로 선덕 여자중학교 정윤주 진피아 학생께서 발표를 해 주시겠습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 발표 시작해 주세요. Hello, my name is Pia and this is Yunju. And we are from Sondok Girls Middle School. Nice to meet you. Today we are going to give you a presentation on preventive measures through analysis of marine pollution cases. Now let's look at the table of contents. First, causes of marine pollution. Second, current situation and cases of marine pollution. Third, how to improve marine pollution. First of all, let's look at what marine pollution is. Marine pollution is the deterioration of water due to human activities. As a result, biological resources and human health are threatened. Marine activity, including business, is disturbed. The quality of seawater is damaged. The pleasantness of the marine environment is reduced. Now, let's look at the causes of marine pollution. One cause of marine pollution is by chemical substances and pesticides generated by industrial wastewater. The second is caused by contaminated wastewater from oil spills by ships, marine facilities, and undersea accidents. Lastly, the coastal ecosystem is destroyed due to land projects. As a result, tidal flats capable of purifying water quality disappear. Due to these factors, our sea is getting sick.
Next, let's look at the reality of marine pollution. Look at these numbers. Can you guess what these numbers mean? That is the world's population, and this represents 5.25 trillion pieces of plastic debris in the ocean. As you can see, there are more plastic debris than the world's population in our ocean. Look at these numbers. Can you guess what these numbers mean? That represents the total population of Gyeongju, while this shows the number of marine animals that died from marine pollution. Marine animals equal to about half of Gyeongju's population die each year. Again, marine animals suffer from problems that we created. Do you know how much plastic we use in our lifetime? Well, let's see together. If you collect the disposable plastic used by one person from birth to 70 years old, it is calculated to be 612 kilograms, the same as 18 apartments of 109 square meters. And marine pollution is not pollution in the ocean itself. It is said that most pollution comes from the land, and 80% are sewage, oil spills, and land projects. It becomes a problem because the sunlight transmittance is lowered due to the oil spills. Photosynthesis is lowered, and the amount of oxygen is reduced. Then, what is the major cause of these accidents? As you can see in the table, the main causes are careless accidents. In most cases, they are caused by collisions due to not seeing another ship, stranding due to being caught on a reef, or overflowing during the process of moving oil to another place. Then, what can we do? First of all, we must practice to reduce the use of single-use products as much as possible. Secondly, we can accurately separate and reduce plastic. Finally, it would be good to conduct the public relations activities to inform the public of the seriousness of marine pollution. We have some good solutions, but it will require some effort and practice. I sincerely hope that we will practice with actions and not just words. It is up to each of us to be the change needed to improve not only our beautiful sea, but also our world. I hope that we all go out and make these important changes. This is the end of our presentation. Thank you all for your attention today. 네, 강연에 관련되어서 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시기 바랍니다. 마이크 부탁드립니다. 저희 답변은 중간으로 무대 중앙에서 부탁드리겠습니다. 네, 저 발표 잘 들었습니다. 네, 첫 번째로 해양오염 개선 방향 부분에서 그 개인적인 측면에서만 저희한테 알려주셨는데 이게 해양오염에 관한 것은 전 세계적인 문제이므로 개인적인 부분에서만이 아니라 전 세계적으로 국가나 기업, 개인들의 좀 공통적인 행동으로 인해서 해결될 수 있는 문제인데 여기서 국제 사회에서 우리가 할 수 있는 해결 방향 같은 그런 제도 같은 게 있는지 물어보려고 합니다. 네, 아직 해양 오염을 위한 제도는 없지만 파리 기후 협약과 같이 국제적인 협약을 맺어서 해양 오염을 앞으로 더 보존할 수 있도록 노력하는 방안이 있을 것 같습니다.
네, 또 다른 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 그럼 이것으로 발표와 또 질의응답까지 네, 한 분 더 계시네요. 네, 발표 잘 들었습니다. 질문 시작하도록 하겠습니다. 아까 해결 방안 중에 그 개인이 할 수 있는 해결 방안을 말씀했는데 혹시 유류 문제에 관한 해결 방법이 따로 있나요? 그것에 대해서는 아직 생각해 보지 못한 것 같습니다. 죄송합니다. 네, 또 다른 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 마이크 부탁드립니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 여기서 해양오염의 원인에 3가지가 있던데 혹시 더 있나요? 더 있으면 해결 방안이 뭔가요? 그 발표하신 것 중에서 해양오염의 원인 중 3가지가 있던데 3가지를 발표하셨던데 혹시 더 있나요? 더 있으면 해결 방안이 뭔가요? 해양오염의 가장 큰 원인 3가지를 말씀드렸는 것 같고요. 이 외에 다른 원인들도 많이 있을 것이라고 생각하지만 저희가 말씀드렸던 원인이 가장 큰 원인이라 생각해서 그에 대해서 말씀드렸습니다. 네, 또 다른 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 추가적인 질문은 없는 것 같아서 이것으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 고생 많으셨습니다. 네, 정말 긴 시간 동안 수고 많으셨습니다. 경주중학교 송광용 발표자, 또 선덕여자중학교 정윤주 진피아 발표자님께 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 이곳으로 2022 경상북도 세계시민교육 청소년 포럼을 마무리 짓도록 하겠습니다. 감사합니다.